abakiri hanze mushike mushike mufate ivyicaro. Ceux qui sont en train de prendre le café, prière terminer vite parce qu'on veut commencer les grandes cérémonies.
Son Excellence Madame la Première Dame du Burundi. His Excellency the First Lady Burundi. Nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi arashitse mu vyaguruke mu mwakire. Nyeniteka nawe nyene nyeniteka mukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi. Nyeniteka mukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi. Très honorable le président de l'Assemblée nationale du Burundi.
ce sont les cérémonies. Et bientôt, ce sont les cérémonies qui vont commencer. Et comme vous l'entendez, c'est l'arrivée de les excellences, les hautes délégations qui sont venues dans les pays de COMESA. Et je vous signale aussi que c'est la première fois que le sommet de COMESA se tient au Burundi. C'est la première fois. Et quand vous regardez sur les écrans, les invités sont dans de bonnes places. Et il y a aussi la culture burundaise qui est en train d'être exhibée. Et dans quelques secondes, ça sera le début de cérémonie de ce sommet, le 23e sommet de COMESA.
those not speaking French. Channels you are going to use. Channels 1 is French. Channel 2 is English, and 4 is Arabic is channel 4 for Arabic. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous allez utiliser la première chaîne 1 pour le français. Et pour ceux qui utilisent l'anglais, vous allez utiliser la chaîne 2. Et pour ceux qui utilisent l'arabe, vous allez utiliser la chaîne 4. Et ce sommet est publié sur les 3 sites de COMESA, YouTube, Twitter et Facebook of COMESA. Merci.
Auguste Assemblée, nous saluons l'arrivée de leur Excellence. Nous saluons l'arrivée de leur Excellence, les chefs d'État, le chef de la République du Burundi, qui est accompagné par le chef de la République de Zambie par des acclamations, les différents chefs d'État et de gouvernement, les chefs de délégation de la grande famille du marché commun de l'Afrique orientale et australe, par une pluie d'acclamations pour leur Excellence. Des acclamations pour saluer l'arrivée de leur Excellence, les chefs d'État, les chefs de délégation à ce grand rendez-vous. Vos Excellences, les chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, permettez qu'on débute par l'hymne national du Burundi qui sera suivi par l'hymne du COMESA. Women and men and children rejoice. COMESA is yours. Wonderful COMESA. People of Africa, rise up and unite as one. Hard work is key to prosperity. United we stand. Wonderful COMESA. Wonderful COMESA. Forward with COMESA. COMESA is key to prosperity and unity. Wonderful COMESA. Forward with COMESA. COMESA is key to prosperity and unity. People of Africa, rejoice in COMESA's work. It is the hope for the future. It is the key. Wonderful COMESA. Wonderful COMESA.
Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, pays hôte, distingués invités, prenez place. Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi et votre épouse, Your Excellency, President of the Republic of Zambia, Excellences, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Your Excellency, President of the Republic of Kenya, Excellences, Monsieur le Président de la République fédérale d'Éthiopie, Très honorable Président de l'Assemblée nationale du Burundi, Your Excellency, Vice President of the Republic of Uganda, Monsieur le Premier ministre de la République du Burundi, Monsieur le Premier ministre de la République de Djibouti, Monsieur le Premier ministre de la République du Royaume d'Eswatini, Monsieur le Vice-Premier ministre de la République fédérale de Somalie, Mesdames, Messieurs les chefs des délégations, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités respectifs, bonjour, bonjour et bienvenue pour ce grand rendez-vous. En ce 31 octobre 2024, Leur Excellence, les chefs d'État, de gouvernement du COMESA sont réunis ici à Bujumbura pour les travaux du 23e sommet du COMESA organisé sous le thème « Accélérant l'intégration régionale pour le développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme ». Je suis très honorée, Vos Excellences, de vous présenter le programme de ce jour. Nous allons suivre l'allocution de bienvenue qui sera délivrée par Son Excellence le Président de la République du Burundi, pays hôte de ce grand sommet, qui sera suivie par l'ouverture officielle des travaux de ce 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement par Son Excellence le Président de la République de Zambie et Président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, qui va également nous présenter le bilan du rapport annuel avant d'annoncer le nouveau bureau du COMESA. Après l'annonce du bureau du COMESA, nous allons suivre l'allocution d'acceptation du nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, avant d'entrer dans les cérémonies de célébration du 30e anniversaire du COMESA. Après cela, nous suivrons les différentes déclarations des chefs d'État et chefs de délégation comme précis dans le programme. Nous aurons également les allocutions des différents représentants des organisations régionales et internationales. Après cette session d'ouverture, Leur Excellence vont entamer la session huis close qui sera dédiée à l'analyse de certains rapports pour leur appréciation. Après la session huis clos, nous reviendrons en plénière pour suivre les présentations des serments, prestations de serment des membres du comité d'usage du COMESA, la remise des prix médias du COMESA, la remise du prix Outstanding Real Leader Stay Different Africa pour les PME, petites et moyennes entreprises créateurs. Nous allons enfin entamer les sessions de clôture qui seront marquées par le communiqué final de ce 23e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la motion de remerciement ainsi que le discours de clôture par le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de ce 23e sommet du COMESA. Sans trop tarder, permettez-moi, Vos Excellences, d'accueillir le président de la République du Burundi pour son discours d'accueil.
Rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a accordé ce jour béni où nous accueillons ici les dignes filles et fils de l'Afrique. Nous accueillons avec plaisir vous, Excellences et chers frères Hichintuka Hichilema Hakainde, président de la République de Zambie et président de la conférence. Excellences, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cher frère, président de la République démocratique du Congo, Vos Excellences, Monsieur Andy Rajoelina, président de la République de Madagascar, Excellence William Samuel Ruto, président de la République du Kenya, Excellence Tai Atseke Selassie Amdi, président de la République fédérale d'Éthiopie, très honorable président de Chambre de l'Assemblée nationale du Burundi, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Messieurs les premiers ministres, Mesdames, Messieurs, représentants des organisations régionales et internationales, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres des délégations, chers distingués invités, tout protocole observé. Soyez les bienvenus sur cette terre que nos aïeux avaient baptisée Igihugu c'amata n'ubuki, le pays de lait et de miel. Soyez les bienvenus sur cette terre dont Ntare Rushatsi, le fondateur du royaume du Burundi depuis le XVIe siècle. Soyez les bienvenus au cœur de l'Afrique, en nous inspirés de la position et de la forme géographique du Burundi, dont le cœur bat désormais au rythme du COMESA et de l'intégration africaine. Soyez les bienvenus au pays de mille et une collines, surplombant notre importante réserve en eau douce au monde. Je fais allusion au splendide lac Tanganyika que nous partageons avec la Zambie, la RDC et la Tanzanie. Bienvenue au carrefour. Oui, le Burundi est à l'intersection des différentes communautés régionales auxquelles il appartient, telles que cette famille de COMESA, la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la zone de libre-échange continentale africaine, ce qui positionne le Burundi comme plaque tournante sur le plan des échanges économiques, voire géostratégiques, et fait de notre pays une plateforme d'un vaste marché d'écoulement. Sentez-vous donc chez vous, le peuple burundais tout entier, à travers ma voix, vous accueille à bras ouverts au rythme du tambour sacré inscrit dans le patrimoine de l'humanité et nous tarira d'éloges pour l'honneur que vous nous faites d'être parmi nous, malgré vos agendas trop chargés. Excellences, Mesdames, Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, vous le lisez sans doute sur mon visage, la joie qui m'anime à ce moment où je me tiens devant vous aujourd'hui, à l'occasion de ce 23e sommet du COMESA, reflète la foi et la certitude des conclusions fructueuses qui ressortiront de ce grand rendez-vous. Ce rassemblement, bien qu'il semble être ordinaire, est non seulement un moment de réflexion sur nos réalisations, mais aussi une occasion de tracer ensemble la voie vers un avenir prospère pour notre région. Par ailleurs, c'est une bonne occasion de célébrer ensemble la maturité de notre organisation. En effet,
30 ans déjà, notre organisation a bel et bien grandi en maturité. C'est l'idée même du célèbre artiste écrivain Mario Puzo qui disait que les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, mais ils grandissent. C'est un moment propice de réfléchir davantage sur comment nous pouvons inscrire et positionner de manière effective notre organisation dans l'avenir par la mise en œuvre et la réaffirmation de nos engagements. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Le thème de ce sommet, à savoir accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme est d'une pertinence indéniable. En effet, il met en lumière les secteurs porteurs de croissance qui, s'ils sont développés de manière intégrée et durable, peuvent transformer nos économies et améliorer la qualité de vie de nos populations. On ne le dira jamais assez, l'agriculture est le pilier de nos économies. Non seulement elle constitue la force motrice de notre bien-être à travers l'alimentation, mais aussi elle est la plus grande activité pourvoyeuse d'emplois et par là génératrice des revenus pour nos citoyens. Mais hélas, elle est aussi l'un des secteurs les plus vulnérables aux effets du changement climatique. De même, la richesse minérale de notre région est un atout considérable. Cependant, si son exploitation n'est pas réalisée de manière responsable et durable, nous devons nous assurer que les activités minières profitent à nos populations locales et respectent notre environnement. Quant au tourisme, c'est un secteur aux potentialités sous-exploitées dans notre région. Nos paysages naturels, notre riche patrimoine culturel et notre diversité unique sont des atouts que nous devons valoriser. Je peux vous garantir, chers frères et sœurs ici présents, je pense que quand Dieu créa le monde, il s'est attardé sur l'Afrique pour l'embellir naturellement. Je me dis que Dieu lui-même, quand il regarde l'Afrique, il sourit en contemplant sa création. Il nous revient donc de protéger, de valoriser et de rentabiliser cette richesse naturelle partagée pour le bien-être de nos populations. Excellences, Mesdames, Messieurs, Auguste Assemblée, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Mais, comme vous le savez bien, il ne suffit pas de créer un marché. Encore faut-il avoir des produits à vendre. Sinon, on est phagocyté par des économies plus puissantes. Au Burundi, ce thème nous réjouit particulièrement car il est en phase avec notre vision. Le Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, dont les piliers majeurs sont fort heureusement les secteurs agricoles, miniers et touristiques, entre autres domaines susceptibles de booster nos potentialités économiques et notre compétitivité. Notre ambition est non seulement d'avoir une autosuffisance alimentaire, mais également de pouvoir vendre dans la région des produits agricoles à l'état naturel ou transformé. C'est pour cela que les efforts des Burundais sont concentrés sur la modernisation de l'agriculture, la construction des industries de fertilisants et la création des usines de transformation agroalimentaire. Et je peux vous garantir que nous voyons déjà l'impact.
Pour atteindre notre vision, nous allons certainement avoir besoin de votre contribution par l'ouverture des marchés régionaux, par l'achat de nos produits et par le partage des technologies. C'est pour cela que j'invite tous les décideurs ici présents à privilégier les relations commerciales régionales et à laisser les portes de leur pays grandement ouvertes pour rendre fluide le partage d'informations et de technologies, ce qui renforcera davantage notre solidarité et notre soutien mutuel. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'intégration régionale n'est plus une option, mais une nécessité pour notre développement. Toutefois, il ne sera jamais assez souligné que l'intégration régionale n'est pas possible sans la paix. Je me réjouis que cette terre qui vous accueille aujourd'hui ait retrouvé la paix et en récolte désormais les dividendes grâce aux efforts conjugués des Burundais, des pays amis et des organisations régionales qui nous ont soutenus dans cette quête. Le Burundi, qui était dans le passé le fardeau pour l'Afrique, est devenu le pays pourvoyeur de paix et de lutte contre le terrorisme international dans notre continent et est prêt à intervenir partout où le besoin se présentera, contribuant ainsi à la sauvegarde de la paix mondiale. En ce jour, nos pensées vont particulièrement au peuple des régions membres de COMESA qui continuent à souffrir de l'insécurité, notamment l'Est de la République démocratique du Congo, Somalie et Soudan. La solidarité entre nos nations est primordiale pour surmonter ces défis, car seule une action collective et un soutien mutuel permettront d'établir une paix durable. Nous devons être solidaires avec ces peuples afin qu'ils retrouvent la paix, socle indispensable au développement et condition d'une intégration régionale réussie. Fidèle à la légendaire solidarité africaine, le Burundi s'allie aux pays frères en quête de paix et de sécurité, notamment en RDC, en Somalie et en République centrafricaine, dans le cadre bilatéral ou multilatéral. Tout près d'ici où nous sommes, le peuple congolais crie au secours. La RDC a besoin d'un soutien car la guerre qui y sévit a trop duré. Rappelez-vous qu'elle ne tire pas son origine ni des Congolais, ni du gouvernement congolais. Elle sévit depuis les gouvernements passés, mais jusqu'à aujourd'hui, même le présent n'est pas à l'abri des esprits mal intentionnés qui veulent toujours attiser le feu. Il m'aussi de saisir cette opportunité pour éveiller la conscience collective sur la solidarité à lutter contre tous les groupes armés étrangers qui sévissent dans la région et particulièrement dans l'est de la RDC et qui, de près ou de loin, nous menacent tous et bloquent l'intégration régionale à laquelle nous aspirons. Cette solidarité permettra au gouvernement de la République démocratique du Congo à s'engager dans le processus de paix intercongolais, mais aussi elle garantira la quiétude des pays qui prennent ces groupes armés étrangers pour alibi dans le but non autre que celui d'exploiter les ressources minières de la République démocratique du Congo. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, on prend le bœuf par les cornes et les hommes par la parole, dit-on. Je suis convaincu que ce sommet sera une étape décisive dans notre quête commune de progrès et de prospérité. Ensemble, faisons l'intégration régionale une réalité tangible pour nos peuples, en renforçant nos liens économiques, en partageant nos ressources et en coopérant étroitement. Nous pouvons bâtir une région pacifique plus forte, plus résiliente et plus prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux, mais notre détermination et notre solidarité nous permettront de les surmonter.
Nous sommes confiants que nos délibérations dans cette conférence aboutiront à des résultats significatifs qui consolideront notre programme d'intégration régionale. En ce qui me concerne, je tiens à vous assurer que mon engagement personnel et celui de mon gouvernement à soutenir pleinement le secrétariat et toutes les agences et institutions du COMESA pour la réussite de ce sommet et la mise en œuvre de nos programmes. En concluant, je voudrais anticiper à rendre mes hommages les plus sincères au président de la République de Zambie et président sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du COMESA pour son excellent leadership et exprimer ma gratitude à vous, Auguste Assemblée, pour votre engagement et votre dévouement à la cause de l'intégration régionale. Votre présence ici témoigne de notre volonté commune de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et faire de notre région un modèle de développement durable et inclusif. Que vive l'intégration régionale, que vive l'amitié entre nos peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. After this warm welcome from His Excellency, the President of the Republic of Burundi, allow me, Your Excellency, to welcome His Excellency, the President of the Republic of Zambia, who is the Chairman of the COMESA Authority, to officially open the summit and deliver his keynote. Most welcome, Your Excellency, President of the Republic of Zambia. We welcome with much applauses. He's the chairman of the COMESA Authority. Applauses to welcome His Excellency for the opening address. Thank you very much. Let me start by acknowledging our host and incoming chairperson of COMESA, our authority, His Excellency President Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi. Let me acknowledge Your Excellencies, my brothers and sisters, and fellow heads of state and government, Your Excellency, the Chairperson of the African Union Commission. Let me acknowledge our ministers, senior officials from all our COMESA member states, Your Excellency, Secretary General of COMESA, and indeed, your leadership team members, Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps, and I must acknowledge the leaders of business that may be present here with us. Ladies and gentlemen,
the media, well recognized as well. Distinguished Excellencies, ladies and gentlemen, I wish to offer my sincere and heartfelt gratitude to the government and the people of Burundi on behalf of all COMESA member states for your warm welcome and hospitality since we arrived in this beautiful city of Bujumbura. I wish to acknowledge Your Excellency President Ndayishimiye, our brother, President of the Republic of Burundi. We are really honored to participate, all of us, to participate in the 23rd COMESA Summit of Heads of State and Government. We appreciate your gesture. We know the challenges that we all face in our countries, but hosting such a summit is some measure of commitment. We appreciate that. Let me also recognize you in your role as Vice Chair of our Bureau, the COMESA Bureau at the moment. You have done an excellent job in that role as well. I must also acknowledge our rapporteur, the President of Egypt, Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, for his invaluable support during our term in the chair of COMESA. The theme of our summit has been already well articulated by President Ndayishimiye, so I'll not take time on that, but it's indeed an appropriate theme. It is my duty at this stage, dear colleagues, excellencies, heads of state and government, to summarize in some measure the achievements that have been scored during our time in the chair of COMESA. I will start with export growth. COMESA's total exports to the world increased from US $100 billion in 2020 to where we are now with completed statistics at to US $219 billion in the year 2023. This is a huge uplift to the level of 210% increment in our collective exports to the rest of the world. I think it's a big achievement. Intra-COMESA exports, which are also extremely important to us. As a group, we must do business with each other. It is inevitable, it's imperative that we do business with each other. And our intra-COMESA exports grew by 40% from $10 billion in 2020 to where we are now, $14 billion. That's a sizable increment. We can do more. We need to do more. As COMESA, we should endeavor to do more business with each other. It's very important. Let me talk about seamless trade and mobility in our region. The ratification and the implementation of the Tripartite Free Trade Area in July 2024 marked a pivotal achievement towards the establishment of a unified continental market, improved customs and trade facilitation. The European Union allocated somewhere in the region of 20 million euros to enhance border post facilities, to streamline import-export processes and upgrade custom systems for greater efficiency within our COMESA region. I shall continue outlining the achievements. Expansion of the yellow card insurance scheme
which all of you are aware of. The Yellow Card Scheme, providing cross-border motor insurance, generated $17.2 million US in premiums in 2023 and expanded beyond the region. I think this is a very important point that we started this scheme. It's now grown beyond the COMESA member countries. That was our intention, and we are slowly inching in on achieving our intention in this regard. Support for small-scale traders and digital trade initiatives. In particular, support for small-scale cross-border traders, our citizens in our COMESA member states. The World Bank's US $250 million funded project empowered small-scale and women traders in the Great Lakes region, with Burundi among the key beneficiaries. This is making steady progress. Advancing digital trade. We secured $2.5 million to drive the digital trade agenda, enhancing regional trade capacities within ourselves. COMESA's 50 million African women speak. That's the theme. 50 million African women speak. The platform which provided women entrepreneurs with access to digital resources, promoting social integration and economic development. Very important initiative. Women take care of our homes most of the times. They raise our children most of the times. They are very important members of our COMESA region. Energy access and infrastructure development. Accelerating energy access is a very, very important obligation in our COMESA region. Through the World Bank's Ascent program, US $15 billion has been mobilized to expand electricity access to over 100 million people in Eastern and Southern Africa over the next 7 years. This is extremely important, Your Excellencies, that energy, electricity provision is accelerated. There is a very close correlation between access to electricity by our people, our businesses, and the pace at which we develop. The studies have shown that. So it's very important that we push this project as fast as possible so that our people, our population can access electricity, can be interconnected, can access clean drinking water, indeed can irrigate in our agriculture sector. Our theme is talking about partially agriculture. It's very important that we irrigate given the challenges of climate change, which we're experiencing in today's world. So this is a very, very important project. So significant progress has been made on the Zambia-Tanzania-Kenya power interconnector. We are all aware that in Southern Africa, we have a relative interconnection, what we call the Southern African power pool. But it's important to connect the Southern African power pool to the East African power pool. And therefore, the Zambia-Tanzania-Kenya interconnector is a very, very important project in this regard. Tanzanian site is under construction. Congratulations to Kenya, who have completed their part of that interconnector. And Zambia is working very hard, lagging behind for heritage or, if you like, legacy issues, but we're working very hard to accelerate that part of the project between Zambia and Tanzania, and then Tanzania and Kenya. So once more, congratulations to Kenya for progressing that part of the project. It is important that I talked about climate change, Your Excellencies, that the interconnectors are concluded or completed. As you can see, last year, the Southern African region had the worst drought in living memory. And for us as a country, Zambia, who depended largely on hydropower, our power generating capacity
was hugely impaired. And we've learned the lessons that we may be sufficient in one form of energy. We do need to diversify because the risks remain high because of climate change. But in another year, Southern Africa will have more rain, will have more water, and East Africa may have less rain, less water, and they will need power from the southern part, as southern part may need power from East and indeed Central Africa. It's a very, very important issue that certain projects like these are given priority within ourselves, within what we do. Energy drives our economies. Energy sustains ordinary day lives for our people. Agriculture and food security. And here, I want to emphasize the issue around strengthening agriculture systems. The COMESA EAC Horticulture Accelerator Program secured $5 billion to double the horticulture sector's value from $4 billion to $8 billion within a 5-year period. This indeed is a very important target, and it does mean a lot to food security in our countries, in our region, on the African continent, and also to contribute to the global food basket. Very important. Addressing food security challenges is very, very key. We must continue transforming agri-food systems to become more resilient. Colleagues, I talked about climate change already, to be inclusive and to be sustainable, so we can facilitate, we can promote the continuation of production systems, and more importantly, producing efficiently. One particular issue that stands out, one or two issues that stand out here, is the issues that we must focus on aspects of productivity. In most of our countries, I repeat, our farmers produce food or industrial agricultural products at very low levels of productivity. We need to invest in research and development. We need to invest in technology and, of course, to learn from others, other regions, so we can import where necessary the technology and the research results that will enable us to help our farmers increase their productivity, to help our farmers and ourselves, in essence, to be more efficient and to be able to value add the raw products, to be able to trade in these products from surplus areas into deficit areas. Extremely important. Regional peace and stability, and I want to focus on progress in regional stability. My colleague, our host, has already spoken about this, touched on it. Stability is crucial. Peace, security, stability is crucial for our economic development agenda, for our COMESA agenda. Extremely important. We've seen the damage that instability does to our normal lives, to business, to our economies, and to opportunities for our young population in terms of jobs or indeed business opportunities. Peace, once lost, is difficult to recover. So COMESA must continue, we must continue paying attention to the situations afflicting us in our individual countries and within the group. I must say, peaceful elections were held in the Democratic Republic of Congo, in the Union of the Comoros, in Egypt, in Madagascar, in Rwanda, and indeed Zimbabwe. We extend our congratulations to these countries for their democratic and remarkable achievement by hosting or holding elections and ensuring smooth transition from one leadership or management to another. Economic challenges and prospects, particularly the impact of global financial conditions. Due to global financial tightening and rising debt servicing costs, obligations,
regional GDP growth slightly declined from 5.9% in 2022 to 5.7% in 2023. So we encourage ourselves to remain or to continue working towards improving our economic resilience capabilities so that we minimize the decline in growth and drive more higher growth rates. And the benefits are known and they are obvious. Construction of the COMESA Secretariat headquarters, some progress made. We've been able to mobilize in the past year $2 million from the Kingdom of Saudi Arabia to support the construction of the new COMESA headquarters. Funds mobilization efforts will continue going forward because we need to get this project underway in a serious way. Priorities for the coming year. I'm being naughty here, knowing that I'm handing over and there's a new chair coming through, there's a new bureau coming through. But I think my mischief may be of some little value going forward to my dear brother, President Daishimia. Accelerating economic integration, as I said earlier on, must be one of, and should continue to be one of our priorities. We need to prioritize deepening economic integration to improve intra-COMESA trade, an issue I've already raised in a few minutes earlier. This currently is standing at about 11 to 12% only. We all know in this hall that Africa trades the least with itself. This is not acceptable. And Africa is about us, these blocks, such as COMESA, other regional blocks. So we need to make extra efforts to increase trade, and I dare say, investment amongst ourselves. It's a very important aspect. We need to do better in this area. Regional integration development. We need and we will continue, we should continue promoting the corridor approach to address regional infrastructure gaps, which I think is the most pragmatic way to do. One project, one infrastructure project normally does extend to 2 or more countries. And I think the concept of promoting corridors is a clever one. It's actually an effective one. We must continue combating non-trade barriers, non-tariff, I must say, non-tariff barriers, NTBs. We need to strengthen our political will, Your Excellencies, to address the emerging issues around non-tariff barriers. This is hampering our efforts to deepen regional integration. It's actually a negative development, which we must watch very closely going forward and deal with decisively whenever these issues arise. Using trade to address insecurity is another matter that I would like to emphasize as I exit from the chair. We need to leverage cross-border trade. We need to alleviate poverty. We need to increase food production to ensure food security, not just in individual countries, but it's our collective responsibility to assist each other as a region in ensuring or assuring food security. In itself is one of the insurance policies for ameliorating some conflicts that emanate from economic challenges, especially food insecurity. I did mention about investing together. I want to repeat this at some point. But I must say, going forward, promoting public-private partnerships is something we must put a premium on. We as a country, once we took office 3 years ago, we inherited a treasury which was impaired. And we had a debt mountain. We had to deal with the debt restructuring. And I must say that we've achieved a high measure of success in restructuring our debt, giving us a headroom to invest in many aspects of our people's needs. But one instrument
that we're using and using effectively is the public-private partnerships, where we do not rely on the national balance sheet to do big infrastructure projects. I would like COMESA going forward to basically pay attention to this model of infrastructure development to mitigate the constrained treasury envelopes that we all are faced with, given the global financial situation which I mentioned earlier. So I want to ask ourselves to really examine closely this model. So if it's accepted, then COMESA can really make it integral to what we do on an ongoing basis. It also brings the private sector money on board, which ordinarily may be difficult to be attracted in one or more of our countries. And when we work on the corridor concept, this will even be much easier and quicker to complete projects. So I would like to suggest that, as I said earlier, Your Excellencies, that we must begin to say something to ourselves. Why are we not investing in and with each other more? What is the issue? Whenever we think of foreign direct investments, we don't consider our neighbors. We think it's Europe, it's Asia, it's America. I think we need a rethink around this issue. It is only normal and ordinary to look at the neighbor first before you go far. Let us invest in and with each other. Let us invest in and with each other. We all have resources that are endowed in our countries, but we're not exploiting them fast enough at a scale that will accelerate economic development in our countries and in our region. And the benefits of such is obvious. Doesn't need illustration. So I make a call going forward that we need to set up some instruments, some arrangements that will deepen our investment and trading with each other as something that going forward will become routine. It will become the norm rather than the exception. At this point, I really would like to say, if you will allow me, Your Excellencies, that there are things that we must consider as first steps. This is one of them, going forward. I think we've been missing this one for too long. We need to support each other, and I want to express to countries that have given support to countries like ours in the time of the West drought in living memory. And it's important that we in our country reciprocate that when countries in COMESA are in need, whatever that need is, and we're capable of providing support. I think the spirit that we should grow within our COMESA region. In closing, I want to thank you, the COMESA member states. I want to thank the Bureau. I want to thank the Secretariat, COMESA Secretariat, and various COMESA institutions for your support during our time in the chair of COMESA. The things that we've been able to do, we were able to do them as a team. So most appreciated on behalf of my country, our country, Zambia. I want to extend our warm congratulations to the new chair, COMESA chair, incoming chair, President Daishmir. Thank you, congratulate you for ascending to this very important role in our region. It is also important that I thank Kenyan President Ruto, who is incoming chair, for accepting to perform this function. These are not easy things, given that we have responsibilities in our individual countries. So, congratulations to the new team, to the new Bureau.
President Daishmir, you have our full support as you carry on the agenda of COMESA. So it goes to the new bureau, to the secretariat. We will offer our best support. For me as servant of the people of Zambia, but all our government and all our institutions will continue availing themselves to help push the COMESA agenda forward. Many thanks to you, my colleagues, and those in attendance for your attention. God bless COMESA. God bless Africa. Thank you. Much applauses to His Excellency who just opened officially the summit and announced the new bureau. Let me invite the Secretary General to facilitate the ceremony of handing over the instrument of power from outgoing Chairman of COMESA Summit, His Excellency the President of the Republic of Zambia, and ongoing Chairman of the Summit COMESA Authority, His Excellency the President of the Republic of Burundi. The Secretary General is invited also to facilitate the launch of the 2023 COMESA Annual Report. She will facilitate, she gave just the annual report of the 2023. Let's applause for the big achievement during the great leadership of His Excellency, President of the Republic of Zambia. This is the time for ceremony of handing over the instruments. We welcome the protocol to bring instruments for the ceremony of handing over between the outgoing chairman of COMESA and incoming. Thank you very much, Director of Ceremonies. I have been tasked to announce the new bureau as the outgoing chair myself. So the new bureau, colleagues, Your Excellencies, constitutes President Daishmir, President of Burundi, as the new chair. The incoming chair, can I continue? The incoming chair, so you have chair now, President Daishmir, and after him, the incoming chair, after he served his term, who will come in as vice, is President Ruto of Kenya. And I will stay on as outgoing chair. So the Bureau is, as you know it, traditionally 3 countries,
Now, Burundi in the chair, Kenya vice to take over, and Zambia will stay for a year as outgoing chair. And next year I'm gone. Thank you very much. This is the new bureau. Congratulations to the bureau. Next. So, I am ready to reduce the weight on my shoulders. President Daishmir effectively takes over from now. So please come over so we can hand over the instruments of power to you. So tell me the topic. This is his power. This is your power. Excellences, Mesdames, Messieurs, il est très difficile de procéder à un homme aussi intelligent et clairvoyant que notre frère Hichilema Hakainde, mais je suis rassuré qu'avec lui et avec mon frère Samuel Ruto, nous pourrons réussir. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, tout miséricordieux, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs représentants des organisations régionales et internationales, Mesdames, Messieurs distingués invités. À l'entame de mon propos, permettez-moi, au nom du peuple et du gouvernement burundais, de vous remercier très sincèrement, vos excellences, les chefs d'État et de gouvernement, pour nous avoir choisi et confié la présidence de la conférence du COMESA. Cela témoigne de la confiance que vous avez dans notre capacité de guider notre organisation vers un but et objectif souhaité. It is my honor to pay tribute to my predecessor and my brother, His Excellency Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia, for his determination and as well as his office for the work accomplished, and which leaves me a good starting point for my mandate. I'd like also
also to thank the COMESA Secretariat through the Secretary General, Mrs. Chileshe Mhundu Kapwepwe, for the performances recorded, which would not have been possible without such a dynamic team. Mhundu in Kirundi means exalt. It is a word that conveys joy. It is an expression to show happiness, to celebrate success. So, Madam Mhundu, you have Mhundu from the government of Burundi for the achievement made. Accept this exaltation from us to you. Permettez-moi également, Excellences, Mesdames, Messieurs, de saisir cette occasion pour réitérer ma sincère reconnaissance et mon appréciation à votre Excellence ici présent pour avoir pris le temps, malgré votre calendrier assez chargé, d'être avec nous aujourd'hui et assister à cette importante réunion. Votre présence est un témoignage clair de la solidarité et du soutien que vous et vos gouvernements accordent au peuple burundais et à l'ensemble de la fraternité du COMESA. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'industrialisation pour la transformation des ressources de nos pays reste notre priorité commune et l'objectif clé de notre programme d'intégration régionale, ainsi qu'un moteur puissant pour notre croissance économique, la réalisation des aspirations de l'agenda 2063 et des objectifs de développement des Nations Unies à l'horizon 2030. Je suis heureux de constater que la plupart, sinon la totalité de nos États membres, ont adopté et mettent en œuvre la stratégie industrielle du COMESA et ses plans d'action au niveau national. Nos efforts collectifs sont encore nécessaires dans divers secteurs tels que le secteur pharmaceutique et le développement minier. À cet égard, le secrétariat du COMESA, en collaboration avec les partenaires du développement, a continué à fournir une assistance technique à l'industrie pharmaceutique. Des efforts entrepris pour élaborer une politique de valorisation des minéraux dans la région COMESA. Des progrès sont également réalisés dans l'amélioration de la connectivité par le réseau routier, maritime et aérien grâce à l'harmonisation de diverses politiques, règles et réglementations dans le cadre de l'accord tripartite COMESA, EAC et SADC. Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués délégués, le thème du débat aujourd'hui est accélérant l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat, l'exploitation minière et du tourisme. Dans notre région, le Tout-Puissant a mis à la disposition de nos pays ce dont nous avons besoin pour nous développer. Comme d'ailleurs l'ensemble du continent africain, notre région est dotée d'énormes superficies de terres arables, dont moins de la moitié fait objet d'une agriculture productive. Nous devons fournir notre leadership et les programmes d'appui nécessaires à la promotion des chaînes de valeur régionales, au développement et à la diversification de l'agro-industrie et la valorisation de nos ressources naturelles. Le COMESA met actuellement en œuvre des programmes dont l'objectif principal est de promouvoir le développement de la chaîne de valeur régionale en reliant les petites et les grandes entreprises dans plusieurs de nos États membres. Comme nous continuons à être guidés par le plan stratégique à moyen terme 2021-2025, le COMESA poursuit son acheminement vers la réalisation d'un marché commun, en étant qu'élément constitutif de la communauté économique africaine dans l'esprit de l'agenda 2063. Par conséquent,
le COMESA ne se contente pas seulement de promouvoir le commerce régional, mais joue également un rôle important dans la promotion de la facilitation du commerce interrégional et continental dans le cadre de la tripartite de la zone de libre-échange continentale africaine et des plateformes intercommunautaires économiques et régionales. Je suis ravi de constater que l'accord sur la zone de libre-échange tripartite est entré en vigueur après l'obtention du nombre requis de ratification. Mettons en commun nos ressources pour réaliser les objectifs de l'accord tripartite, à savoir l'intégration de nos marchés, le développement de chaînes de valeur régionales et l'amélioration de la connectivité de nos infrastructures. Je voudrais donc exhorter les États membres qui n'ont pas encore ratifié la zone de libre-échange tripartite à le faire, afin de servir de socle à l'actualisation de l'intégration continentale et la réalisation de la ZRECAF, un marché vaste de 1,4 milliard de consommateurs. Excellences, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez sans doute, le COMESA est l'une des communautés économiques régionales qui a mis en place avec succès des institutions et des programmes spécialisés qui soutiennent les différentes facettes d'intégration économique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région COMESA. Permettez-moi d'appeler les différentes institutions à continuer à jouer efficacement leurs rôles respectifs afin de contribuer à la réalisation de tous les avantages de l'intégration. Le secrétariat du COMESA travaille à l'élaboration d'une stratégie globale de mobilisation des ressources afin de progresser vers l'autosuffisance et la durabilité. Dans cette stratégie, l'opérationnalisation et la mise en œuvre du prélèvement communautaire est un aspect clé parmi les diverses initiatives de soutien et la mobilisation des ressources. Cette mesure est en parfaite adéquation avec le prélèvement de l'Union africaine et permettra aux États membres de prendre en charge l'intégralité du financement de notre programme d'intégration. Par conséquent, avec votre soutien, notre organisation doit sérieusement envisager d'autres moyens de financer nos institutions et nos programmes. Au nom du gouvernement du Burundi, je m'engage à soutenir le secrétariat du COMESA, dirigé par Madame la secrétaire générale, dans ses efforts pour trouver d'autres moyens de mobiliser les ressources nationales afin de mettre en œuvre les programmes d'intégration régionale du COMESA. Pour ma part, je tiens à assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous dans l'accomplissement du mandat qui m'est confié et de ma ferme volonté de travailler pour l'amélioration du niveau de vie des populations de notre communauté à travers une compétitivité accrue, le commerce et la promotion des investissements. Pour terminer, permettez-moi d'accepter au nom du gouvernement du Burundi la présidence de la conférence du COMESA et de tous les organes respectifs de notre organisation. En guise d'engagement à accélérer l'intégration, et relever le défi lié à la libre circulation des biens et des personnes, à partir d'aujourd'hui, le Burundi exemptera le visa court séjour à tous les pays membres de COMESA. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, I assure you of my unfailing support and the commitment, as well the support of the ministries, departments, and agencies of the Burundian government. You can count on us to lead our joint organization in the coming year. Once again,
I sincerely thank Your Excellencies, the outgoing Bureau, for your valuable contribution. I look forward to your continued support during my leadership so that it may be successful for the well-being of our respective people. Together, everything is possible. Je vous remercie. Asanteni sana. Much applauses, Your Excellency, President of the Republic of Burundi, Chairman of the COMESA Authority, for your commitment. Your Excellencies, today we are celebrating 30 years of COMESA impact. Let's invite Your Excellencies to celebrate it by a short dance of majorettes, and we will be following a short video that will show us the progress, the program, the project, the impact of COMESA during these 30 years. Let me invite the animation group to start and ask to the technical cabin to get ready the video.
remercions ces jeunes demoiselles pour cette belle prestation qui introduit la présentation du bilan qui sera guidé par le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, son Excellence Évariste Ndayishimiye. Nous allons à présent suivre le bilan des 30 ans de réalisation. Nous demandons à la cabine de mettre la vidéo sous le leadership de Madame la secrétaire générale du COMESA. Greetings to you. My name is Dr. Dennis Matanda, and over the past 21 years, I've worked and been associated with several COMESA institutions, and I'm proud to be an expert on COMESA. So, in this short film, when we talk about 30 years of COMESA impact and celebrate another major milestone, we mean the clarity around an economic development blueprint that has been in the works since the 1960s. But of course, it is quite easy to take for granted the countless hours, days, weeks, years of work that our past and present leaders have put in and continue to put into prioritizing connectivity at the COMESA market level, connectivity in COMESA regional infrastructure, and the also important connectivity at the COMESA institutional level. These three connectivity attributes truly capture the essence of COMESA and make the 21 member states of this COMESA region front and center in the journey towards the African Union's Agenda 2063, the Africa we want. Et nous voyons que vraiment il n'y a pas des Africains qui disent voilà maintenant il y a telle idéologie ou à telle autre. Ensemble, on cherche à converger sur la recherche du bien-être des citoyens du monde. On veut le bien-être des citoyens du monde parce qu'on est dans la mondialisation. Il faut qu'on accepte d'aller ensemble. You must understand that the current global financial system was set up against a certain context. Yeah. That context has since significantly changed. Zambia is part of key regional groups, the Southern African Development Community, on our part, Southern Tip of Africa, COMESA, a trading bloc, which is very important for our quest to enhance trade and investment in our country, on our continent. فيما يتعلق بمجال السلم والأمن فليس خافيا علينا حجم وعمق التحديات التي تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن، وهو ما بات يفرض علينا الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الإفريقية في الحياة وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التي تهدد هذا الحق، إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية باعتبارها العمود الفقري لاستقرار الدول وأمن شعوبها وضمان مصالحها العليا. Well, I think if you look at our tagline for our celebration, it's 30 years of COMESA impact. And for me, that is very important because at the end of the day, whatever we do must have an impact, a positive impact on the population and citizen of the region. Everything that we do must have a result. And I think for me, as I work, as I carry out my roles and responsibility, at the back of my mind is, am I having an impact? Is this action, is this program uplifting? Is this program having an impact? I think that's really what drives us as COMESA. There is this
geopolitical and geoeconomic changing context that we have to be aware of. And it should compel us to look at Africa as a market for ourselves, primarily. We also are an institution that has a number of COMESA institutions which play in the market themselves. We have regulators. We have the Court of Justice, for example, looks at arbitration in commercial challenges or disagreements between the actors in the market. We have REARESA, which looks at regulation of electricity and power, which is important to support trade. Right through to the Trade and Development Bank, which is a very good anchor for mobilizing capital for infrastructure development, which is important. We're running a marathon together. That's in the form of a relay race. So this is our time, our generation that needs to really step up and push harder. We have the benefit of 30 years behind us, unlike those who are starting out in the beginning. The starting up stage is the hardest stage. But we're much more mature today, so we have the ability to actually benefit from the momentum of the past. So we pay a tribute to the past, but put more pressure on those here who can actually take advantage of the lessons that have been learned, the lessons that have been applied, and the growth and the improvements that have come over the years. And so we have a bigger responsibility to run faster, because the terrain and the landscape is much more amenable to running faster.
Beaucoup d'applaudissements pour les tambourinaires qui est inscrit au patrimoine de l'humanité. Nous poursuivons les travaux sous le leadership du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. Votre Excellence, je vous remets la parole. Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, je tiens d'abord à remercier le secrétariat général pour nous avoir préparé cette belle cérémonie et j'espère que cette vidéo crée en nous un nouvel élan pour consolider et renforcer nos efforts en synergie pour hisser l'intégration régionale à un niveau plus élevé pour le bien-être de nos peuples. Excellences, Mesdames, Messieurs, à présent, je voudrais passer la parole à mes frères, les chefs d'État et de gouvernement, pour prononcer leurs déclarations. Je commence par inviter ceux qui se prononcent pour la première fois à cette conférence et j'invite Son Excellence M. Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, à prendre la parole.
Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République de Burundi, président et hôte de cette 23e conférence des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, Excellences, Monsieur William Ruto, président de la République du Kenya et vice-président de la conférence, Excellences, Monsieur Akende Hichilema, président de la République de la Zambie et président sortant de la conférence du COMESA, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la secrétaire générale du COMESA, honorables invités, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir pour moi d'être parmi vous ici au Burundi aujourd'hui pour ce rendez-vous annuel, le plus important pour notre organisation, le COMESA. Mais permettez-moi tout d'abord de remercier son Excellence, Monsieur Ndayishimiye, pour le magnifique banquet et spectacle d'hier soir qui témoigne de votre hospitalité qui caractérise votre pays. Nous avons été touchés par la richesse de votre culture et c'était un plaisir pour moi de partager ces moments de fraternité avec vous et votre épouse, Madame la Première Dame. D'ailleurs, je vous félicite pour votre ascension à la présidence de cette 23e conférence du COMESA et pour l'organisation réussie de ce sommet. Je vous adresse mes vœux de plein succès durant votre mandat, convaincu que votre leadership fera progresser le COMESA au bénéfice de nos États et de nos populations. J'adresse également mes félicitations à son Excellence Akende Hichilema, président de la République de Zambie, pour son mandat à la présidence de notre organisation, ainsi qu'à son Excellence M. William Ruto, président de la République de Kenya, pour sa ascension au bureau de la conférence du COMESA en tant que vice-président. Je voudrais aussi saluer le travail du secrétariat du COMESA pour son travail sur l'application des décisions et la mise en œuvre des programmes. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de ce sommet est particulièrement important car il aborde des sujets cruciaux comme l'agriculture résiliente au climat, l'exploitation minière et le tourisme qui sont essentiels pour relever les défis actuels. Ces secteurs sont des piliers de développement durable et je remercie la République du Burundi de les avoir placés au cœur de notre coopération intra-régionale. Nous devons assurer la résilience de nos 600 millions d'habitants qui croissent de 2,7% par an et renforcer nos économies qui représentent un PIB collectif de plus de 1 000 milliards de dollars. Pour le cas de mon pays, l'agriculture est un secteur clé, pas seulement pour Madagascar, mais pour l'Afrique et le COMESA, car il représente 60% de la PIB de la population et la population en dépend et elle contribue près de 40% du PIB. Comme je le disais tout à l'heure, pour le cas de mon pays, actuellement, Madagascar est le 3e plus grand producteur du riz sur le continent africain, après le Nigeria et l'Égypte. Avec nos 36 millions d'hectares de terres arables et 80% de notre population
vivant en zone rurale, nous aspirons à devenir le grenier rizicole du continent et à contribuer à l'autonomisation alimentaire de notre région. C'est dans cette optique que Madagascar déploie ses efforts pour la transformation agricole. Nous avançons ainsi vers une agriculture intensive et durable en vulgarisant les semences hybrides améliorées tout en mécanisant notre production pour accroître notre productivité, passant de 3 tonnes à 10 tonnes à l'hectare. En modernisant les pratiques agricoles, Madagascar peut et doit être une zone de transformation agricole. Nous nous sommes battus pour avoir notre souveraineté. Et aujourd'hui encore, nous allons nous battre pour notre souveraineté alimentaire, pour nos pays respectifs et pour le continent et pour notre organisation. Le secteur agricole est une arme puissante, non pas pour tuer, mais pour nourrir la population mondiale. Pour atteindre cet objectif, l'accès à la terre est une condition indispensable pour pouvoir développer une agriculture pérenne. Pour nous les Africains, et surtout pour les Malagasy, la terre est sacrée, elle est même notre identité. C'est la raison pour laquelle que nous avons priorisé la distribution de plus de 2 millions de certificats fonciers qui permettra à plus de 40% de la population malagasy d'être propriétaires de leurs terres. Nous avons ainsi mis également en place un programme qui s'appelle Titre Vert, qui consiste à attribuer une parcelle d'1 hectare de terrain aux jeunes agriculteurs et permettre aux paysans d'avoir plus de surface à cultiver et une infrastructure de base pour les soutenir. Enfin, toujours dans ce contexte pour la transformation agricole, je souhaite partager avec vous une citation que j'ai créée. Je cite: « Un bon père de famille est celui qui arrive à nourrir sa famille. Et un bon président est celui qui arrive à nourrir sa population. » Concernant le tourisme, dans notre région, ce secteur contribue jusqu'à 25% du PIB, qui représente plus de la moitié de nos recettes d'exportation. À lui seul, le tourisme enregistre une croissance grandissante et rapide, plus de 3,3%. Le tourisme figure parmi nos piliers de développement socio-économique pour mon pays. Si vous regardez Madagascar sur la carte du continent, vous n'allez jamais rater cette grande île qui se situe au sud-est de notre continent. Car Madagascar possède et dispose 5000 km de côte. Madagascar est donc la plus grande île du continent africain et la 4e plus vaste au monde et abrite 5% de la biodiversité mondiale et 90% de la faune et de la flore de notre pays ne se trouvent qu'à Madagascar. Avec nos paysages exceptionnels, notre patrimoine culturel et historique, nous misons sur la promotion du tourisme, mais également du tourisme éco-responsable, tout en préservant nos ressources naturelles. Nous avons donc mis en place des réserves foncières touristiques pour accueillir les investissements dans les éco-resorts et des éco-lodges de luxe. Et il est primordial que la coopération régionale à travers le COMESA accélère également la mise en place d'infrastructures renforçant la connectivité et facilitant la mobilité des personnes, des marchandises, des services et booster ainsi le tourisme. Parallèlement, notre région regorge de ressources naturelles inestimables.
nos 21 pays membres du COMESA détiennent une part significative des réserves mondiales de minerais estimées entre 20 et 36%. Nous disposons des gisements en or, bauxite, ilménite, platine, cuivre, lithium, manganèse, uranium et terres rares. Valoriser ces ressources représente une opportunité immense pour le développement économique et constitue une solution pour combattre la pauvreté de notre région, mais aussi du continent. C'est pourquoi nous devons élaborer des stratégies communes pour promouvoir la transformation locale et la création de valeur ajoutée afin que ces richesses puissent profiter directement à nos populations et aux futures générations. En ce qui concerne Madagascar, mon pays dispose d'importantes réserves de cobalt, de bauxite, de vanadium et de graphite, et ainsi de terres rares, ainsi également de pierres précieuses. Le secteur minier représente 33% de nos exportations et contribue considérablement aux recettes publiques. Nous avons récemment adopté de nouvelles réformes pour renforcer le cadre réglementaire et ainsi encourager les investissements responsables et gagnant-gagnant. Monsieur le Président, je tiens à vous dire que pour accélérer les échanges à travers les pays membres de la COMESA, il y a une semaine, Madagascar vient de ratifier la ZLECAf ou zone de libre-échange. Donc nous rentrons dans la grande famille d'échanges du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sommet qui célèbre le 30e anniversaire du COMESA doit renouveler notre engagement envers l'intégration régionale et le développement durable. Il est urgent de trouver des solutions concrètes et des résultats tangibles pour honorer les missions de nos pères fondateurs. Parmi les solutions essentielles, nous devons accélérer la transformation agricole, l'industrialisation de chaque pays membre, tout en produisant et en transformant localement tout ce dont nos populations ont besoin. La transition énergétique est également une priorité, car il ne peut y avoir de développement sans énergie. Et enfin, Mesdames et Messieurs, chers leaders, Madagascar est déterminé à contribuer pleinement à la réalisation de notre vision commune, l'Afrique que nous voulons. Et c'est dans ce sens que pour la première fois depuis la création de notre organisation et de l'Union africaine, que nous présentons notre candidature au poste du président de la Commission de l'Union africaine. J'ai ainsi le plaisir de vous présenter la candidature de M. Richard Randier-Manzart. Notre candidat ici présent a été d'abord mon ministre de l'économie et des finances et ensuite mon ministre des Affaires étrangères. Grâce à son savoir-faire, son expertise et son expérience, principalement en Afrique, notre candidat possède le profil idéal pour diriger la présidence de la Commission de l'Union africaine et impulser une nouvelle dynamique pour le continent. Grâce à sa connaissance approfondie des enjeux régionaux et continentaux, il dispose de solides compétences en matière de gestion financière, de diplomatie et de relations internationales. Il a d'ailleurs mené une carrière au niveau des instances régionales, à l'instar de notre organisation même, le COMESA. Il a toutes les qualifications requises pour diriger la Commission de l'Union africaine. Il parle couramment l'anglais, le français et a une connaissance pratique de l'allemand et du portugais. Et c'est avec un profond sens de responsabilité et d'engagement que je sollicite donc votre soutien et votre solidarité et l'appui de tous les États membres à la candidature malagasy lors des élections qui auront lieu durant le 38e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine
en février 2025. Excellences, chers leaders, mesdames et messieurs, pour clore mon allocution, je réitère l'engagement indéfectible de Madagascar envers le COMESA. Nous sommes fiers de notre appartenance à cette plus grande communauté économique régionale de l'Union africaine qui joue un rôle clé dans notre développement socio-économique. Ensemble, continuons à faire du COMESA un moteur de développement et de prospérité. Je vous souhaite des délibérations fructueuses et des échanges constructifs. Vive la coopération et l'intégration régionale. Vive le COMESA. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher président de la République de Madagascar, pour votre allocution très riche. J'invite à présent Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour prononcer son discours. Excellence, M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président de la conférence du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA. Excellence, M. Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie et président sortant de la conférence du COMESA. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Madame Tshileshe Mpundu Kapwepwe, secrétaire général du COMESA, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier chaleureusement Son Excellence M. Évariste Ndayishimiye et le peuple burundais pour leur accueil fraternel, chaleureux, qui témoigne de l'attachement profond du Burundi aux idéaux du COMESA. J'exprime également ma gratitude au président Hakainde Hichilema pour le leadership exemplaire qu'il a exercé à la tête de notre organisation régionale. C'est avec un profond sentiment de fierté et un engagement renouvelé que je m'adresse aujourd'hui à l'occasion de ce 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. Ce sommet qui marque les 3 décennies de notre organisation nous réunit pour réfléchir aux moyens de renforcer notre intégration régionale dans le but de bâtir une Afrique plus forte, plus solidaire et résiliente. Le thème de cette année, accélérer l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur dans l'agriculture résiliente au climat, l'exploitation minière et le tourisme, est une invitation claire à l'action. Un appel à unir nos forces pour créer des opportunités solides et durables pour nos populations, particulièrement pour notre jeunesse, qui est l'avenir de notre continent. Face aux défis de notre époque, nous avons le devoir d'agir avec ambition et vision. Voyons l'Afrique comme un réseau de partenaires capables de se protéger mutuellement face aux chocs du marché mondial. Cela nous oblige à revoir notre gestion des ressources dans un contexte de course effrénée aux matières premières, tout en gardant à l'esprit que le réchauffement climatique reste une menace cruciale à surmonter. Excellences, face aux défis du continent, la République démocratique du Congo considère l'intégration non seulement comme une priorité, mais aussi comme une des voies essentielles pour sécuriser notre avenir. Notre participation au COMESA repose en effet sur cette vision de solidarité et de coopération. Je crois fermement que pour prospérer, nos économies devraient briser le cycle de dépendance à l'exportation brute de matières premières et s'appliquer à bâtir des chaînes de valeur avec vocation de transformer et enrichir nos ressources ici même en Afrique. C'est cela la clé qui ouvre inéluctablement la voie à la création d'emplois et surtout qui donne à notre jeunesse les moyens de façonner l'avenir de notre beau et grand continent.
La République démocratique du Congo se tient prête à jouer un rôle de premier plan dans cette dynamique. Mon pays, riche d'un potentiel agricole et minier immense, souhaite travailler main dans la main avec chacun d'entre vous pour faire de nos ressources un levier de prospérité commun, en les intégrant aux chaînes de valeur régionales pour garantir une sécurité alimentaire et énergétique solide. Le développement du tourisme durable représente également une voie d'avenir. En valorisant nos écosystèmes uniques et notre patrimoine culturel, nous avons l'opportunité de transformer ce secteur en un pilier économique tout en préservant notre environnement. Distingués collègues, la paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. Je tiens à exprimer ma gratitude aux États membres du COMESA et à nos partenaires internationaux pour leur appui constant dans notre quête de paix. Nous devons redoubler d'efforts pour faire de notre organisation régionale un havre de paix et de stabilité. C'est à cette condition seulement que nous pourrons offrir à nos citoyens des perspectives meilleures. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sommet est pour nous tous l'occasion de renouveler notre engagement envers les idéaux du COMESA. Je formule ainsi le vœu que nous saisissons cette opportunité pour renforcer nos synergies, harmoniser nos politiques et tirer parti de notre diversité pour bâtir une organisation régionale prospère, résiliente et unie. La République démocratique du Congo reste pleinement engagée et déterminée à jouer son rôle au sein de cette noble organisation. Ensemble, relevons le défi de l'intégration régionale et construisons un avenir stable et prospère pour nos peuples. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers frères, pour votre allocution pertinente. Maintenant, la parole est donnée à son Excellence le Président Taya Atseke Selassie Amde, Président de la République fédérale d'Éthiopie. You have your floor. Your Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and incoming chairperson of the COMESA Authority, Your Excellency Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia and the outgoing chairperson of COMESA Authority, Your Excellency William Ruto, Vice Chairperson of COMESA, Excellencies, Heads of States and Government, Your Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Chelishi Kipiwepi, Secretary General of COMESA, Excellencies, Heads of Regional and International Organizations, ladies and gentlemen.
allow me to express my sincere gratitude to the people and government of the Republic of Burundi for the warm and gracious hospitality extended to me and to my delegation. The spectacular and captivating cultural music and dance performance showcased the rich tapestry of your culture, Mr. President. I found myself within the rhythmic embrace of dance and Gishora drummers who have come to the Adwa Museum and filled the air of Addis Ababa with enchanted vibes. It was indeed breathtaking and inspiring. And I thank the Gishora drummers sincerely. Mr. President, let me extend my sincere congratulations on assuming the chairmanship of COMESA. I take this opportunity to offer my best wishes and to assure you of Ethiopia's full support as you lead our common market. Excellencies and dear colleagues, it is a great honor and privilege to address this esteemed assembly and deliver my maiden speech before such a distinguished gathering of colleagues. The theme of this year's gathering properly encapsulates the development paths our continent must embark upon to meet its rising needs. Africa faces numerous obstacles in its value chains, including inadequate infrastructure, connectivity, a persistent digital divide, political instability, and restrictive policies and policy measures. Despite these challenges, we have achieved significant progress in recent years as a result of our collective commitment to regional economic growth. I'm convinced that the establishment of a robust regional value chain is imperative for propelling sustainable development and cultivating resilience, particularly in the face of global challenges like climate change and economic volatility. Excellencies, Ethiopia, cognizant of the urgent and need to tap the global value chain, has made significant multi-sectoral economic reform. The pillars of this reform are in the fields of agriculture, manufacturing, tourism, mining, and information and communication technology. All these are in line with the priorities of COMESA. We recognize the need to ensure food sovereignty by modernizing agriculture through technology, irrigation, and value addition to increase productivity and food security. I'm pleased to inform this esteemed assembly that Ethiopia is on the right track to become self-sufficient in wheat production. In 2023, Ethiopia's wheat production increased by 1.6 million metric tons compared to 2022, further creating the avenue of exporting wheat to neighboring countries. We need to work in tandem to enhance regional agriculture value chains, thereby boosting collective progress and enabling us to become a significant player in the highly competitive global market. Moreover, through the adoption of heat-resistant wheat varieties with the support rendered from the African Development Bank, we have now overcome the challenges posed by climate change and expand wheat cultivation into arid lands. In recent years, we have taken several steps to enable the tourism sector to play a catalytic role in Ethiopia's inclusive economic growth. Our efforts have focused on the proper identification and development of tourism resources, strengthening the infrastructure of the existing destination and building new infrastructure. These measures have already begun to yield significant results both at the household and national level. In light of this COMESA's role in promoting regional trade, enhancing cooperation, and fostering unity is invaluable, particularly in critical sectors
such as agriculture and tourism. Excellencies and dear colleagues, climate-related shock remains among the most pressing issues requiring our attention. Ethiopia's commitment to sustainable development is unwavering, as demonstrated by our proactive approach in embracing nature-based solutions. Ethiopia's Green Legacy Initiative is a pivotal project aimed at addressing environment degradation. Over the past 5 years, we have planted over 40 billion seedlings, an achievement that marks a significant milestone in our journey towards combating climate-related shocks. The national forest coverage has now increased from a mere 3% to a staggering 23.6%. Ethiopia's focus on green energy development, particularly in hydroelectric power, is a cornerstone of our sustainable development strategy. Our investment in renewable energy sources, exemplified by the Grand Ethiopian Renaissance Dam and the Kosha Hydroelectric Dam, reflect our national determination to securing sustainable energy future for Ethiopia and the East African region. This sectoral reform achievement are further complemented by structural reforms, including microeconomic stability and public enterprise reform, as evidenced by Kenyan telecom giant Safaricom's investment in our fast-growing telecom sector. While we celebrate our progress, we must not overlook the challenges that persist. Some segments of our society have yet to fully benefit from these advances. It is our shared responsibility to ensure that no one is left behind. Expanding COMESA support through technical assistance and capacity building programs will be instrumental in promoting more inclusive growth. Ethiopia's participation in COMESA has not met expectation over the past decades. Now we want to assure you that we will remain fully committed to working closely with COMESA Secretariat and all members to foster deeper and broader regional integration and cooperation. Together, we can unlock the vast potential of our shared resources, ensuring that the benefits of integration reach every corner of our region. Let us continue to work collectively to strengthen our regional value chains, of course, strengthening African financial multilateral institutions as Africa needs them, and address shared challenges and drive our communities toward sustainable prosperity. In conclusion, I would like to say that let the drums of Gishora, drums of peace, develop solidarity and trust, fill our hearts and minds. I thank you, Mr. President. Thank you so much. Merci, Monsieur le Président, pour ce beau discours. Et comme nous terminons les discours de ceux qui s'adressent pour la première fois à la conférence, maintenant nous allons continuer avec les allocutions des autres chefs d'État et de gouvernement. Now allow me to invite my brother Samuel Ruto to deliver his remark. Thank you very much, Mr. President. Your Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and our host, and now Chair of COMESA. Your Excellency Hakainde Hichilema, President of Zambia and our outgoing Chairman of COMESA, Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Musa Faki Mohammed, the Chair of the Africa Union Commission, Excellencies, Honorable Ministers, ladies and gentlemen, members of our private sector, allow me to congratulate COMESA, our organization, on this 30-year celebration. In 30 years, we have put together a momentous organization that has brought together 640 million people with a combined
GDP of $1 trillion. And today, with a trade volume of 14 billion US dollars. Your Excellency, there is every reason for the drums of success to go up. There is every reason for us in this summit to celebrate 30 years of COMESA. In 30 years, Your Excellency, we have liberalized our trade. We have changed our policies. We have made it easy for goods and services to cross borders, and we have made tremendous progress. However, let me say that our trade numbers are still lagging behind. Intra-trade between COMESA countries is still around 10%. If you compare to SADC, that is 15%, and if you compare to EAC, that is almost 25%. It means there is scope for us as COMESA to do more and to do it better. And I think the responsibility for the Secretariat is cut out on what they need to do more to make sure that intra-trade between COMESA countries goes up from the current 14 billion US dollars to maybe double that amount. Just for comparison, intra-trade volume between the 8 EAC countries is 14 billion, compared to the same 14 billion US dollars for 21 countries of COMESA. It means there is scope for us to cover. We've done well, but we can do better. Your Excellencies, part of the challenge that we face in the intra-trade between our countries, both in COMESA and in our continent, is largely because of the limited trading products. It is therefore important for us to build capacity to enhance our productivity, especially in the target area of agriculture. Last year, we had a fertilizer summit in Kenya for purposes of seeing how we can build sufficient capacity for fertilizer production, fertilizer use, so that we can enhance our productivity and to scale our productivity from primary products to value addition so that we can have more tradable products across our borders. It is imperative on us to scale up our productivity and to scale up our value addition interventions. It is the reason why in Kenya we are building in every county agricultural aggregation and industrialization parks to make sure that we reduce on post-harvest losses, we aggregate what we produce, and we industrialize by value addition so that we can prepare our products for sale within markets in country and markets across borders, and use the infrastructure that we have already built in COMESA, in EAC, and in ACFTA to enhance our trade volumes. The other issue that impedes the numbers for our trade and investment and commerce is the issue of infrastructure, which my brother HH already spoke to. Whether it is infrastructure in energy, and that's why we need transmission lines across our countries. It is the reason why we must pool our energy resources. We have huge energy deposits in Kenya, wind, solar, geothermal. We have energy resources in other parts, in Zambia, in Tanzania, in DRC, in this country, for hydro.
It is the transmission lines that will make our energy reliable so that we can do more in terms of facilitating industrialization, value addition, manufacturing of the products that we produce in our countries. Infrastructure about rail and road. Today, we are in the process of concluding the first 600 kilometers in Kenya of the Lapset corridor that will join Kenya, Sudan, South Sudan, and Ethiopia. Again, to support trade and investment. I'm happy to report that we are also concluding the next phase of the standard gauge railway that will leave Naivasha in Kenya to Uganda, to DRC possibly, and eventually to connect the Indian Ocean to the Atlantic. It is our hope that we can together build these pieces of infrastructure so that we can remove the hurdles to our trade of goods that is occasioned by lack of infrastructure. Mr. Chairman, as we waited to come to this meeting, I had a conversation with the Prime Minister of Eswatini. And he told me that it took him 13 hours to come from Eswatini to Bujumbura, a journey that would otherwise take him 2.5 hours. But because he had to go to all manner of capitals, he had to go to South Africa, then go to Ethiopia, then go to another place. He left home one day and arrived here a different day. We need to reduce and have a proper mechanism for our bilateral air service agreements to make it easier for people, business people, goods, services to move from one country to another. Let me also touch on what we need to do to build the financial infrastructure to support trade across borders in our countries. We have African financial institutions, Africa Development Bank, Afri-Exim Bank, Trade Development Bank, which is headquartered here in Burundi. We have the Africa Trade Insurance Agency. We have the Africa Finance Corporation. These are African institutions that are agile, that understand our continent very well. And as governments, as COMESA, we must deliberately support these institutions so that they can support our trade, they can support our investment, they can support our value addition because they understand us and they understand our continent. Sometimes we spend too much time chasing multilateral institutions, and we should. But we must also believe in ourselves and build our own African institutions, because they develop financial tools that are sensitive to our situation, that are agile, that are responsive to the situation in our continent. Let me give an example, Mr. Chairman. Today we spend $5 billion in exchange rates for goods that we sell to other parts of the world. $5 billion. Afri-Exim Bank has developed a financial tool using known as the Pan-African Payment and Settlement System. This Pan-African Payment and Settlement System will allow us as Africans be able to trade for goods and services in our own currencies. It is no longer possible for us to change into other currencies to be able to trade in Africa. 16 countries have already signed in.
I want to ask those of us in COMESA, for us to be able to trade faster, easier, let our central banks join the Pan-African payment system, so that payment and settlement system, so that our traders, our business people, we can assist them to be efficient in trade. Instead of chasing currencies, they should be chasing products and making sure that they facilitate trade across our borders. Mr. Chairman, in concluding, let me say a very significant development happened on the 25th of July this year, because the TFTA came into force that brings together COMESA, EAC, and SADC. Now we have a bigger trading bloc that brings together 800 million people with a GDP of $1.8 trillion, and it gives us an opportunity to create a bigger space for our business people to trade, to invest, and to do commerce across our borders. I must congratulate Madagascar for ratifying the ACFTA. It brings us into a space where Africa today begins the journey to trade with itself in a meaningful way. It is not possible, Mr. Chairman, to speak about COMESA without speaking about Africa Union, because we are one and the same thing. And I'm happy that Musa Faki Mohammed is here. For us to think about Agenda 2063 of the Africa Union, we must also think about how do we reform our organization, the Africa Union. In the last summit, you as heads of state gave me the mandate to work on reforming the institutions of the Africa Union. We've made progress. We've had several meetings with the AU Commission. And our intention, and we will be presenting a report to the heads of state in February on our proposals of how do we make the Africa Union Commission a fit-for-purpose organization, one that will speak for us as Africa, the 1.4 billion people, in an effective, efficient, forthright manner. Our proposal includes making the Africa Union Commission count. We have a robust, huge bureaucracy. We must give it some power for it to make decisions on our behalf. We must make the organization fit for purpose. Mr. Chairman, I know you have attended the Africa Union meetings. Africa Union must stop being an organization that makes decisions at night. Because as you know, we burden our bureaucrats, we burden junior people to sit across the night for them to make decisions at 4 a.m. and 3 a.m. and 2 a.m. when us as heads of state have left. I mean, a decision where the real decision makers don't make the decisions. Instead, they leave it to their juniors. Is an organization that will not succeed. We must change the Africa Union so that it does business on behalf of the 1.4 billion people in our continent. Mr. Chairman, it doesn't make sense that we have an organization that starts a meeting at 8 in the morning one day, a meeting that ends 8 in the morning the next day, across the night. And the most important decisions are left to technocrats at 2 a.m. in the morning. I mean, surely. Number two, an organization that is not accountable
is an organization that has the chance to fail. Africa Union, there's a complete disconnect between the Pan-African Parliament, which is supposed to be the people's representative to hold the Africa Union Commission to account. But the Commission reports to nobody. Parliament sits in South Africa, they never attend any meeting, and it is completely disconnected. I had a chance, Mr. Chairman, allow me, to meet with the Speaker of the Pan-African Parliament 10 days ago. And we have agreed on what kind of reform do we need to carry out in the Pan-African Parliament. Today we have 5 representatives from every country. We believe that that number is too big. We need to reduce that number to between 2 and 3. And we need to make the Pan-African Parliament a full-time organization to hold the Commission to account and to make sure that that organization is functional. And finally, Mr. Chairman, and I've taken more time, is also to have the ratification of the Africa Court of Justice so that Africans don't have to be carried to The Hague and other places whenever there are issues in our continent, that we can actually sort out our own issues as a continent whenever there are issues, that we can also sort out our trade conflicts. And I'm very happy, Mr. Chairman, that finally the UN, because the final thing I want to say is, apart from sorting out our organization, we need to silence the guns that we have always said that we should in our continent. There is still too much conflict, too much instability, too much war all over our continent. It is not possible for us to trade. It discourages investment if we don't have peace, stability, and security in our continent. I am very happy that the UN has now passed a resolution last December that going forward, the Africa Union Peace and Security Council, the AU fund, will now be funded by assessed contributions of all UN countries so that we can better support countries that have challenges of insecurity, of war, and conflict. It is imperative that we secure our continent because it's the only way our business people can do trade. It's the only way investors, African or foreign, can invest in our continent. Again, Mr. Chairman, let me say I'm truly grateful. And allow me to say that because my brother Rajalina here has challenged me, that I am requesting for your support for the former Prime Minister of Kenya, Raila Odinga, who was also a former AU infrastructure envoy, and he did a wonderful job. As he campaigns to be the next chairman of the Africa Union Commission, I have asked for your support. I will continue to ask for your support. And I'm sure we all believe that in competition, and we say, may the best man or woman win. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you so much. Now I invite the Vice President of Libya to pronounce his speech. Yeah, I'm on board. Yes. Merci. I invite the Vice President of Uganda to pronounce his speech. Your Excellency, Akinde Chilema, President of the Republic of Zambia and the outgoing chairperson of COMESA Authority,
Your Excellency, Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and the chairperson of COMESA Authority, Your Excellencies, the presidents of the COMESA member states, heads of delegations, chairperson of AU Commission, Secretary General of COMESA, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I bring you, Your Excellency and Chair, warm greetings from your brother, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. And I request you to allow me to present his message, which reads as follows. I bring and extend to you warm and fraternal greetings from the people and the government of the Republic of Uganda. I also wish to congratulate the COMESA for holding its 23rd summit and celebrating its 30th anniversary. I wish to extend my heartfelt appreciation to Your Excellency, President Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia and outgoing chairperson of COMESA Authority, for ably steering our organization for the last 1 year. We have greatly benefited from your wise stewardship. To the incoming chairperson of COMESA Authority, Your Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, I would like to say congratulations upon assuming this strategically important role for the next 1 year. I also extend my gratitude to the people and government of the Republic of Burundi for the warm reception and hospitality extended to us since our arrival for this summit. Getting to the theme of the summit, accelerating regional integration through the development of regional value chains in climate resilience, agriculture, mining, and tourism, I find it important to share with you my thoughts. First, why is it important to accelerate regional integration, and why would development of regional value chains be envisaged to be one of the catalysts? Our usefulness to each other as COMESA members does not lie in our geographical closeness to each other alone, but also in our ability to solve each other's problems. Business prospers by finding out what our people want and providing solutions. In his treatise on the wealth of nations, Adam Smith noted that economies thrive through competition, capitalism, and a free market. He further opines that our individual need to fulfill self-interest results in societal benefits. Now, therefore, as individual COMESA countries pursue national interests, it is of strategic importance that we do aim at identifying what other countries in the region and beyond need and provide it. Second, ensure that fulfillment of national interests results in wider societal benefits beyond just our individual countries. How can we be able to do that? By acting in unison and synchronization. This process must be driven by the governments and propelled by the private sector. But for us to do this, there are some underlying factors we must address decisively. There are some statistics we sometimes take pride in, but when in real sense, we should feel very uncomfortable with them. For example, the 21 countries of COMESA cover an area of 11.8 million square kilometers and have a population of 560 million people and a combined GDP of US dollars 768 billion. Compared to the 27 European Union member states that occupy 4.233 million square kilometers
with a population of 448 million people and a combined GDP of US dollars 19.35 trillion. Secondly, Your Excellency, intra-COMESA trade stands at 7% of total trade compared to intra-European Union trade of 65% and intra-Asian trade of 25%. Why are we still standing at just 7% amongst ourselves, despite 30 years of dedicated efforts to boost regional trade under the COMESA, plus 13 years under the preferential trade area? Your Excellency, part of the answer lies in the Prebisch-Singer hypothesis of the 1950s and 1960s. They postulated, and correctly so, that prices of primary goods such as raw materials and agricultural products tend to decline relative to the prices of manufactured goods over time. Thus, a country needs to export more of this in order to import less of the manufactured goods, ultimately draining of foreign exchange and thus negatively impacting on interest rates or the cost of credit and raising the cost of production, among others. This perpetually keeps countries that are dependent on primary goods poor and underdeveloped. Therefore, as we try to take our theme of accelerating regional integration through the development of regional value chains in climate-resilient agriculture, mining and tourism forward, we must deliberately move away from dependence on primary commodities. Regional value chains that are dealing in primary commodities are not a solution to Africa's or COMESA's problems. We must individually and collectively put in place the requisite regulatory and physical infrastructure and human resources to drive the industrialization of Africa in general and COMESA in particular. We must integrate on land, i.e. roads, railways, water, air, digitally and regulatory-wise. We must desist from institutionalizing non-tariff barriers to trade by concluding protocols on how to manage them rather than completely outlawing them. COMESA countries must work together to improve the size of the market rather than each country fighting to protect its small market. Your Excellency and Chair of COMESA, at the sidelines of the recently concluded United Nations General Assembly, I had the opportunity to deliver a keynote address on the third industrial development decade for Africa. My first question was, how much did we achieve during the first and second industrial development decades for Africa, and what have we achieved so far in the third one, given that it runs from 2016 to 2025? Now, from my engagement with you today, it is crystal clear that we can only usefully talk about accelerating regional integration through development of regional value chains in climate-resilient agriculture, mining, and tourism if first we are concentrating on value addition and manufactured products. Secondly, we set out deliberately to solve societal problems and address human needs. Studies and reports from reputable institutions such as COMESA, World Bank, Afrexim Bank, and UN Trade and Development indicate that by processing just 20% of the copper produced within COMESA, we would add an estimated US dollars 15 billion annually to our collective GDP. Secondly, by removing trade barriers, improving regional infrastructure, and developing agricultural value chains, we could increase the volume of trade between our countries by at least 30% over the next decade. And third,
by elimination of non-tariff barriers to trade and improving market access and respect to intra-COMESA trade in staple foods like maize, rice, beans, etc., we could generate an additional $20 billion annually. Your Excellency, as I conclude, you will note that I have talked, among other things, about agriculture. You will recall that in 2003, we, under the African Union, adopted the Comprehensive Africa Agricultural Development Program and the first 10-year action plan in Maputo. In 2013, we adopted another 10-year strategy in Malabo. This 10-year strategy is coming to an end in 2025, and Uganda has been working closely with the African Union and its member states to develop the Comprehensive Africa Agriculture Development Program Strategy and Action Plan 2026-2035. Therefore, Uganda will be hosting an extraordinary assembly of the African Union heads of state and government on 9th to 11th January 2025 in Kampala to endorse the strategy and the action plan. We shall be very pleased to host you, Your Excellency, as we deliberate on the way and a very important strategy and action plan that is hinged on building resilient agri-food systems on the continent. You will appreciate, Your Excellency, that a continent and people that cannot feed themselves cannot guarantee their future. Hence, the importance of us coming together to deliberate on how to build strong agri-food systems for both agro-based industrialization and food self-reliance on the continent. I thank you all. That is the message of His Excellency President. Thank you so much, SS Vice President of Uganda. Now, I call upon His Excellency the Prime Minister of Eswatini. Excellency Mr. Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and incoming Chair of the COMESA Authority, Excellency Mr. Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia and outgoing Chairperson of the COMESA Authority, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, it is both a privilege and an honor for Eswatini to be present at this significant gathering, and I bring with me warm greetings from His Majesty King Mswati III and Head of State of the Kingdom of Eswatini, Her Majesty the Queen Mother, and the people of the Kingdom of Eswatini. Allow me to begin by extending our sincere gratitude to the government and the people of Burundi for their warm hospitality, hosting us here, a reflection of the unity and solidarity that COMESA stands for. We commend Zambia for its steady, insightful work as outgoing chair, guiding our efforts with purpose and vision for prosperity across the region. As we gather under the theme of accelerating regional integration, Eswatini is committed to ensuring that our natural resources truly serve our people. In the mining sector, this means prioritizing the beneficiation and processing of minerals within our borders rather than exporting raw materials. This approach not only maximizes economic benefits, but also fosters job creation and skills development right at home. We are excited to announce the establishment of a national mining company that will act as a gateway for responsible partnerships
and substantial investments, amplifying our shared commitment to sustainable community-centered mining within COMESA. Excellency, Eswatini's unique cultural heritage and biodiversity hold tremendous potential to captivate the world. To unlock this potential, however, we need to address structural gaps in accessibility, particularly in the area of transport and logistics. Developing tourism means making our sites appealing and easily reachable, which requires direct flights from established global travel hubs and a more flexible visa regime to welcome more visitors. Within the COMESA region, collective steps like harmonizing visa requirements, promoting and strengthening regional travel can transform our individual destinations into a unified, sought-after tourism corridor. This vision supports our shared aim to build resilient, climate-conscious tourism industries that empower local communities and drive sustainable economic growth. For Eswatini, agriculture has long been a fundamental sector, sustaining our people and driving economic growth. However, as climate change affects rainfall patterns, crop yields, and food security, Eswatini is implementing adaptive measures to strengthen climate resilience. We believe in moving beyond subsistence farming by encouraging commercial agriculture, in particular contract farming of high-value crops that embraces climate-smart solutions, including water-efficient irrigation systems and sustainable farming practices. To further enhance our agricultural resilience, Eswatini recognizes the value of regional cooperation. By collaborating with COMESA member states, we can expand access to climate-tolerant crop varieties and improve cross-border trade for agricultural products. The development of a regional agricultural value chain can link producers to broader markets, stimulate agribusiness, and ultimately improve food security across our region. For Eswatini, this approach aligns with our aim to transform agriculture into a driver of rural development and poverty reduction. Excellencies, in Eswatini, we are guided by the principle of Ngwe, an ethos of moving with speed to implement and expedite impactful change. This spirit of agency aligns perfectly with COMESA's mission to fast-track integration and realize shared goals swiftly and effectively. We hope to inspire the same momentum within COMESA, emphasizing that timely action and collaborative efforts are essential for regional resilience and prosperity. With this collective resolve, we are confident that our ambitions will transform from plans to meaningful impact for our nations. Eswatini is primed for investment with opportunities across key sectors that position us as a strategic entry point into the wider COMESA and African markets. We have worked to create an enabling environment equipped with targeted reforms and support structures to welcome investors who share our vision for sustainable growth. By partnering with us, investors can not only benefit from a market ripe with potential, but also contribute to the transformative journey of Eswatini and the COMESA region. Our doors are open for partners who see Africa's promise and are eager to help us realize our shared dreams of economic advancement and regional integration. The foundation of all these ambitions, however, lies in peace and stability. Without them, our shared vision of robust trade, economic growth, and development within COMESA cannot be realized.
peace and stability create the confidence that encourages investment, allows business to thrive, and facilitates the free movement of goods and people across our borders. Eswatini is committed to maintaining and promoting peace within our borders and throughout the region, because we understand that sustainable development depends on it. As a bloc, we must prioritize collaborative peace-building efforts and ensure strong governance and work actively to resolve conflicts, as only then can we cultivate an environment where trade and economic progress flourishes. In closing, Eswatini's unwavering commitment to COMESA's vision is reflected in every sector we invest in, from sustainable mining and accessible tourism to resilient agriculture and a welcoming investment landscape. By deepening our integration across these areas and upholding peace and stability, we are laying the foundation of a stronger, more interconnected, and prosperous region. Together, through COMESA, we are capable of achieving the resilience and prosperity our citizens deserve, forging a legacy that uplifts all members of our community. I thank you. Thank you so much. Maintenant, je voudrais inviter Excellence le Premier ministre de Djibouti pour prononcer son discours. Monsieur le Président de la République du Burundi, distingué chef d'État et de gouvernement, Madame la Secrétaire générale du COMESA, honorables invités, tout protocole observé. Je voudrais tout d'abord exprimer mes gratitudes au gouvernement et au peuple du Burundi pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Et je félicite le président du Burundi et désormais président en exercice du COMESA et le président de la Zambie, président sortant, pour le travail accompli. Je remercie aussi et je félicite aussi le président Ruto qui devient vice-président du COMESA, de notre organisation. La République de Djibouti, fidèle à ses engagements, se reconnaît pleinement dans le thème de ce présent sommet. Nous sommes persuadés qu'il est de notre intérêt commun de progresser dans cette vision stratégique et faire partie des marchés régionaux plus intégrés. Djibouti, en tant que nation, avec un potentiel touristique unique, voit dans le développement de la connectivité régionale une opportunité cruciale pour renforcer l'intégration et attirer davantage de visiteurs dans notre région de COMESA. Cependant, il est essentiel de mobiliser les financements nécessaires pour cette ambition. Djibouti est un pays stable et en paix, condition sine qua non pour l'intégration économique régionale. Nous avons aussi 11 câbles sous-marins qui traversent notre pays. Afin de relever ces défis, nous envisageons plusieurs pistes. Nous comptons d'abord sur des partenaires publics, privés, permettant de partager les coûts et les risques avec les secteurs privés pour accélérer la mise en place des infrastructures clés. En outre, nous sollicitons le soutien des banques et de développement régionales et internationales, telles que la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, pour financer des projets ayant un impact régional majeur. Nous explorons aussi des programmes de financement verts et climatiques pour concevoir des infrastructures interconnectées, respectueuses de l'environnement et en s'alignant avec
les objectifs de durabilité. Notre pays actuellement consomme de l'énergie renouvelable à 60%. Nous croyons fermement à ce que ces approches permettront de transformer Djibouti et la région en une destination touristique connectée, attractive et résiliente. Ensemble, en unissant nos forces et nos ressources, nous pourrons bâtir des infrastructures de qualité au service de notre développement commun et capables de favoriser amplement les échanges intra-COMESA. Enfin, profitant de ce fructueux sommet, je voudrais réaffirmer ici que le candidat de Djibouti à la présidence de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, est le meilleur candidat pour l'Afrique. Diplomate, dynamique et chevronné, il a accumulé une expérience de plus de 3 décennies, maîtrise parfaitement le français, l'anglais et l'arabe. Qui dit mieux? Il pourra sans aucun doute porter les espoirs de tout un continent pour un avenir prometteur auquel nous aspirons tous, où la paix et la démocratie permettront de soutenir un développement social et économique dans un environnement meilleur pour tous les Africains, à l'instar des autres chefs d'État et de gouvernement. Je suis presque certain que le président William Ruto du Kenya et le président de Madagascar vont soutenir aussi notre candidat. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre discours très riche. Et maintenant, I'd like to invite the Vice Prime Minister of Somalia to pronounce his speech. Honorable His Excellency Evariste Ndayishimiye, the President of Burundi, His Excellency Evariste Ndayishimiye, the President of Burundi, and the Chair, Heads of States, Governments, Excellencies, other dignitaries, greetings to you all. It's with great honor that I address this esteemed summit of COMESA on behalf of the Republic of Somalia, representing my President Hassan Sheikh Mahmoud, who could not attend here today, but I bring his well wishes and greetings
to the President of Burundi and the people of Burundi and the larger summit. Of course, I extend my heartfelt gratitude to the Republic of Zambia for their successful stewardship under the leadership of their President, Hakainde Hichilema, for our last summit as the outgoing chair. I express also our profound appreciation to the people and the esteemed leadership of Burundi for convening this important summit and the warm welcome and hospitality extended to all of us. The Federal Republic of Somalia is in particular is deeply grateful to the Republic of Burundi as one of the key troop contributing countries to the African Union transmission mission in Somalia. The sacrifices made by the Burundian troops have played a crucial role in supporting our efforts to regain peace and stability. We thank you very much on behalf of our people. I also pass my warmest congratulations to the newly elected Bureau. We're confident in Burundi's leadership as chair, Kenya as vice chair, and Zambia as rapporteur. Somalia looks forward to working closely with the Bureau, supporting their efforts to advance our shared vision of a peaceful, secure, and prosperous COMESA region. Together, I'm certain we will achieve remarkable progress. It is in settings of this nature that we can reflect on the urgent needs and aspirations of our member states under the theme of accelerating regional integration through development of regional value chains and climate-resilient agriculture, mining, and tourism. Since our last COMESA summit, Somalia has taken a transformative approach under the leadership of President Hassan Sheikh Mohamud, marked by significant reforms in governance, security, and economic stability. Transition to democracy and the finalization of the constitutional review process has been a long, elusive goal for the Somali people. It's indeed very important to note that despite the massive progress in recent years across our member states, the absence of peace and prevalence of conflicts in many regions of the continent has and continues to hinder our efforts to trade freely and collectively prosper as a continent. Undoubtedly, the best way to keep peace and enhance prosperity is to invest in good governance and sustainable political institutions. It is on this note that the Somalia strives to achieve goals agreed upon by COMESA, as well as the African Union, that of upholding democratic principles, constitutionality, and human rights. Yesterday, the National Consultative Council of Somalia, the NCC, has once again endorsed the agreements forged earlier, setting the nation into a series of elections, starting with district elections, federal member state elections, and finally national elections, all based on the principle of one person, one vote. This is going to be a momentous occasion for the Somali people, for it has been almost close to 60 years since we have had democratic elections on the principles of one person, one vote. The federal parliament, on its part, is scheduled to finalize the constitutional review process and also endorse the legal regulations that would govern one person, one vote elections. This, we hope, would lay the foundations for a stable and democratic Somalia that would be contributing its share of prosperous progress and prosperity to this esteemed COMESA common market that we are part of. Ladies and gentlemen, in my conversations with some of the heads of states here, I was delighted to note that there are significant Somali business communities in their countries, and they take pride in the role that Somali communities play in contributing to their economy. And of course, with the resurgence of the Somali state as a viable institution, the Somali people and the Somali state look forward to playing an important role in contributing to this $14 billion trading entity of ours, COMESA, and enhancing it to even much higher levels. As President William Ruto noted, it is important that this accounts for only about 10% of our potential.
I think we have a lot of room to improve our intra-COMESA trade. And Somalia, as a country that is strategically located in the Red Sea area and the Indian Ocean, can certainly contribute to a better trading among our member states, but also connecting many of our land-linked countries to the broader global supply chains. Ladies and gentlemen, the attainment of peace and security is, in addition to good governance, a necessary prerequisite for economic growth, integration, and prosperity. We are glad to note that in the security front, the Somali National Army and the different levels of the security forces have achieved significant gains in their fight against Al-Shabaab. And of course, with the help of our partners, we have regained and liberated a number of districts and regions, and millions of Somalis that used to live under Al-Shabaab are now enjoying the benefits of living in a freer and a more under the government control. Ladies and gentlemen, the ATMIS mission, that at its height in the previous format of AMISOM and ATMIS used to be over 20,000 personnel contributed by our African brothers and sisters, is now phasing out. As you are all aware of, what used to be at its peak about 20,000 is getting to less than half of that. And it's going to be transitioning into a mission that is going to be more focused and streamlined to the needs of our armed forces. And gradually, the Somali security forces will be taking over the responsibility of peace. Despite these positive developments, we remain grateful to the countries from Burundi to elsewhere across the continent who have contributed to keeping peace in Somalia in the past. But we are glad to report that soon we will be able to take charge of our security on our own, as we are heavily investing in the training, capacity building, and reorganization of our armed forces. Ladies and gentlemen, on the economic front, Somalia has concluded its debt relief not that long ago, and now we are putting in place a national transformation plan that would help us to realize our potential and target our productive sector, as that is the theme of this gathering today, from fisheries, as we're blessed with the longest coast in the continental Africa, and we have a huge potential in marine resources, agriculture, and livestock. But we remain cognizant of the fact that investment in infrastructure is important for all the member states so that we can trade together in a much more meaningful way and impactful manner. Interestingly, Somalia trades with faraway places from Asia to South America to import sugar, coconut oil, and all kinds of basic commodities that could be produced in the African continent. So we realize a better integrated infrastructure in the form of ports, aviation, digital, can help us do business in a more seamless manner. Furthermore, I would like to highlight that Somalia has indeed departed with its history of humanitarian crisis and conflict, and the testimony of that can be provided in the following observations. Somalia is one of the 3 African states that is member of the UN Security Council. Somalia has not only successfully defeated Al-Shabaab, but also has become an active member of the East African Economic Community, and it will continue to play a useful role in the COMESA club also. One of the last testimonies and developments in this month in Somalia is the arrival of the Turkish naval ship with the state-of-art capabilities in oil and gas exploration, a prospect that is vast in the Somali seas as well as the land,
So while the world used to, send troops and maybe food items to Somalia in the past, now we're getting into a stage of partnerships in terms of economic growth and strategic engagements in oil sector, in fisheries, and in other productive activities that COMESA members are also highly interested in. Ladies and gentlemen, despite these good developments across the economic sphere, the political and social developments, there are challenges. And one of those challenges sometimes arise in the form of some of our neighboring countries that at times infringe on the rights of Somalia's sovereignty in the form of Ethiopia's MOU with the region of Somalia not that long ago. Somalia remains committed to respecting the principles of COMESA and the African Union, that of sovereignty and territorial integrity, that ought to be upheld at all locations. In conclusion, we as the African continent at large and the COMESA member states in particular must also take stock of the global dynamics, conflicts and changes that can have serious impact on our economies, while we also need to keep an eye on opportunities that come our way. Developments in the Middle East, the Red Sea area, conflicts in Ukraine and other places have had and shown a profound impact on our development aspirations. They have disrupted our supply chains, have an impact on our food security and the debt crisis. It is therefore crucial that we further strengthen our trading lines, integrate our economies, accelerate the infrastructure developments and projects that would increase the prospect of doing business and in the arena of land, transport, aviation, digital and ports, as I mentioned earlier. Electricity is another important infrastructural element that needs further integration. Africa consumes less than 1% of industrial energy as compared to maybe Germany and France consume more energy in industrial production than the whole of Africa. Those kind of numbers should tell us that we need to improve in that arena. Ladies and gentlemen, let me conclude that Somalia remains committed to being an active and a proactive member of the COMESA family. We hope to present opportunities for trading with different members and also capitalize on the opportunities that this forum provides. Once again, I would like to thank the organizers, the people of Burundi, the president of Burundi, and the management of COMESA for this important gathering. Thank you very much. Thank you so much. Now may I invite our Secretary General of COMESA to pronounce his speech. The floor is yours, Madam. Your Excellency, President Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and Chairperson of the COMESA Authority, Excellency President Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia, host for COMESA, and outgoing Chairperson of the Authority, Your Excellency President William Ruto, President of the Republic of Kenya and Vice Chairperson of the COMESA Authority, Excellencies, Presidents, members of the incoming and outgoing Bureau of the COMESA Authority, Excellencies, Heads of State and Government, Excellency, Chairperson of the African Union Commission, Honorable Ministers, Excellencies, members of the Diplomatic Corps, Excellencies, Heads of regional and international organizations, distinguished delegates. It is with great honor and immense pleasure that I welcome you all to the 23rd COMESA Summit Heads of State and Government in the lovely city of Bujumbura. I'd like to extend my heartfelt gratitude to the heads of state and government, their representatives and delegations, distinguished delegates who have traveled
far and wide to be part of this important summit. I highly appreciate the gesture of solidarity to COMESA. I wish to take this opportunity to congratulate the newly elected members of the Bureau, represented by the President of Burundi as Chair, the President of Kenya as Vice Chair, and the President of Zambia as Rapporteur of the Bureau. Your Excellency, Evaristo Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and Chairperson of the Bureau of the Authority, I wish to pay a special tribute to you for your government and people of Burundi. Your election as Chairperson of the COMESA Authority, Your Excellency, is indeed a clear testimony of confidence and an endorsement of Burundi's commitment and support to the regional integration agenda of COMESA. I also wish to acknowledge the support and guidance that I have received from the outgoing Chairperson of the COMESA Authority, His Excellency Hakainde Hichilema, his government, and the people of Zambia. The Republic of Zambia has been at the helm of COMESA during the past 16 months. Your Excellency, during your tenure, COMESA attained several economic integration milestones. For instance, significant progress has been made in facilitating intra-regional trade through various interventions, including customs border management, simplifying clearance procedures, digitalization of trade instruments. In addition, the Regional Food Balance Sheet Initiative has been expanded, as well as enhancing target value addition and competitiveness of local products. It is also a period during which the Access to Clean Energy Program for Eastern and Southern Africa, targeting 100 million beneficiaries, including women, was launched in June 2024. Great appreciation goes to the World Bank for the support to this timely program that aims to fill the gap of access to energy for millions of women and men in the region. Further, the last 16 months have been a period during which efforts have been enhanced to guard against the region against epidemics and disease across border through cross-border coordination of member states on prevention, local production of pharmaceutical products, timely response to disease outbreaks using a One Health approach which focuses on people, animals, and plants. In addition, it has been a period of continuous growth of COMESA institutions and promotion of investments and access to markets, including for women and SMEs. To the outgoing Chairperson of COMESA Authority, I would like to say thank you for your visionary leadership. Excellencies, Heads of State of Government, Honorable Ministers, ladies and gentlemen, we convene at a pivotal moment in the COMESA history when we are celebrating 30 years of COMESA existence. The journey from 1994 has been filled with great achievements and challenges, as well as lessons and opportunities that we must seize for the future. Allow me to highlight some of COMESA achievements over the years. On economic integration, trade, we have established the COMESA Free Trade Area. Through various programs, FTA has increased intra-regional trade by reduction of trade barriers and improvement of the business environment. Establishment of one-stop border posts and enhancement of support to small-scale border trade. Trade volumes increased from $1.9 billion to $14.1 between 1997 and 2023. On infrastructure development, we promoted investment in transport, energy, telecommunications to facilitate economic activities and connectivity. The recently launched Ascent program to enhance access to clean energy for 100 million people will contribute to SMEs' productivity, protection of the environment, health of women and children, and enhance education among young women and men through connection of schools and health facilities. Further, energy will facilitate trade and investment in the region. On investment and industrialization, the region has seen a boost and significant growth in manufacturing capacities due to efforts in investments and in the industrialization development to add value to primary products like leather sector, agro-processing, and textiles.
on gender and social affairs, COMESA has established institutional structures and policy frameworks and platforms to advance gender equality, women and youth empowerment, social development. More than 600,000 women and youth are supported with business-related resources, networking opportunity, and capacity building and market exposure. Despite these achievements, the region has been faced with challenges including economic disparities, external shocks, climate change, disease outbreaks, youth unemployment, and political instability. To survive, COMESA has remained resilient and adaptable in the face of global economic challenges and crises. Excellencies, distinguished delegates, as one of the 8 regional economic communities of the African Union, COMESA continues to play a leading role in supporting continental integration efforts through its various initiatives and institutions. For instance, the entry into force of the COMESA EAC SADC tripartite free trade area in July 2024 is no mean achievement. This not only reduces challenges associated with multi-membership to various regional economic communities, but also sets a strong foundation for developing regional value chains and enhancing connectivity within the region. Excellencies, distinguished delegates, as I conclude, I wish to reiterate that COMESA's strength lies in its foundation aspirations of unity of purpose, collective vision for economic integration, cooperation, and sustainable development amongst its member states. Established in 1994, COMESA aimed to address various economic and social challenges while fostering a prosperous and integrated regional communities. COMESA's founding aspirations still remain. By standing together, we can overcome the challenges and external threats we face and realize the full potential of our region. I'm convinced that with our collective commitment, determination, and wisdom, this summit will take a major step forward in COMESA's journey towards prosperity. I thank you all for your dedication and commitment, and I look forward to a fruitful and inspiring summit. I thank you. I thank you, Madam SG, for your good statement, and I congratulate you for your commitment and for your wonderful work you are doing since your appointment in COMESA. À présent, je voudrais inviter le président de la Commission de l'Union africaine à prononcer son discours, lequel je remercie pour avoir voulu participer dans ces assises au nom de notre organisation continentale commune dont le COMESA fait partie. Vous avez votre temps pour votre discours. Merci, Excellence Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, Président en exercice du COMESA. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Secrétaire Générale du COMESA, Monsieur le Secrétaire Exécutif de l'UNECA, Monsieur le Directeur Général de la ZLECAF, Monsieur le Directeur Général d'Africa CDC, distingués invités, Mesdames et Messieurs. J'éprouve un immense plaisir de participer au 23e sommet du COMESA, qui correspond également au 30e anniversaire de celui-ci. Joyeux anniversaire. Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, au gouvernement et au peuple burundais pour l'accueil chaleureux au rythme de ces tambours célèbres, fierté de la culture africaine et reconnue comme patrimoine de l'humanité, ainsi que de l'hospitalité qu'ils nous ont réservée. Dans le panorama pas toujours reluisant des communautés économiques régionales, le COMESA fait figure d'une organisation en vie, en action, en termes d'échanges commerciaux et surtout d'intégration régionale qui va bien au-delà des limites de ces 31 pays membres. Championne en un certain sens de l'intégration des marchés,
avec des instruments et des institutions très solides, le COMESA a inspiré les négociations de l'accord créant la ZLECAf à partir de l'expérience des négociations de la zone de libre-échange tripartite. Je suis informé que les trois communautés, COMESA, ECA et la SADC, s'activent à faire de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange tripartite une réalité et sont prêtes à analyser comment elle peut, avec la ZLECAf, accélérer l'intégration continentale. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, j'attire votre attention sur la nécessité de la ratification du protocole sur la libre circulation des biens et des personnes. On ne peut pas faire du commerce s'il n'y a pas la liberté d'aller, de venir et de s'établir. La COMESA peut jouer un rôle important à ce sujet. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de mettre l'accent pour le louer sur le développement des chaînes de valeur régionales dans les secteurs clés de l'agriculture, des mines et du tourisme. Dans la région COMESA, le secteur agricole représente, nous disent les statistiques, 32% du PIB et emploie 80% de la force de travail. Pour faire face aux défis liés au changement climatique et à l'accès encore fort limité à la technologie, le COMESA collabore étroitement avec l'Union africaine à travers l'agenda 2063 et les engagements de Malabo sur le développement de l'agriculture. Ce partenariat appuie le développement des plans nationaux d'investissement dans le domaine de la sécurité alimentaire. Bien plus, COMESA participe dans la mise en œuvre de la stratégie post-Malabo visant le développement des systèmes agroalimentaires résilients, incluant l'irrigation et la gestion des eaux, la formation de plus de 100 000 agriculteurs au phénomène de changement climatique, ainsi que la plateforme digitale sur les données relatives aux transactions commerciales en est une illustration concrète. Dans le domaine des mines, l'Union africaine a développé une vision continentale. Je suis heureux de constater que COMESA s'aligne parfaitement sur cette vision, avec l'objectif de promouvoir l'augmentation de la valeur ajoutée de cette ressource pour accroître sa contribution au PIB, aujourd'hui estimé à seulement 10%. Dans le secteur du tourisme, qui constitue 7,2% de la richesse de la région, je me réjouis que COMESA appuie les pays membres dans le développement des pratiques durables, de l'amélioration des infrastructures touristiques et le marketing digital. Avec tous ces atouts, il n'y a point de doute que COMESA devient un hub compétitif qui attire d'importants investissements dans les secteurs de l'agriculture, des mines et du tourisme. Vos efforts établissant les liens entre les recommandations du secteur privé à travers le forum de business organisé il y a 3 jours et le secteur public méritent également d'être soulignés. Excellences, Mesdames et Messieurs, bien que COMESA est un marché commun de l'Afrique orientale et australe, dont la vocation est principalement économique et commerciale, il n'en demeure pas moins qu'il aborde lors de ces réunions l'épineuse question de paix et de sécurité tant régionale que continentale. Je voudrais saluer le travail du comité des sages du COMESA ainsi que l'engagement de la secrétaire générale qui assiste à toutes les réunions entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales à ce sujet. Il me plaît de souligner le privilège pour la Commission de l'Union africaine d'avoir une collaboration étroite avec COMESA en matière de paix, de sécurité et de gouvernance à travers 3 composantes clés que sont la méthodologie d'évaluation de la vulnérabilité structurelle, l'agenda de la jeunesse, paix et sécurité, dont le président Évariste Ndayishimiye est champion, et l'observation des élections, dans une approche globale, y compris les suivis respectifs des recommandations des missions conjointes d'observation électorale. Le COMESA comprend 21 membres appartenant à presque toutes les communautés économiques régionales du continent, à l'exception de la CEDEAO. Cet espace géographique connaît une situation sécuritaire
des plus difficiles. En effet, de la Libye au Mozambique, en passant par le Soudan, la Corne de l'Afrique, les Grands Lacs, des défis sécuritaires importants se posent à nous. Et si nous ne faisons pas attention, risquent de s'imposer à nous. Comprenez bien ce que je voudrais dire. L'Union africaine, à travers ses instruments, notamment le Conseil paix et sécurité, ses envoyés spéciaux et autres missions, s'active à la résolution de ces conflits anciens et nouveaux, tout en appréciant vos efforts dans la recherche des solutions à ces différentes crises. Il est fortement souhaitable que les décisions et autres recommandations de vos assises soient en conformité avec celles des instances continentales en charge de la question. Le Conseil paix et sécurité, malgré ses faiblesses, voire contradictions, demeure jusqu'à preuve du contraire l'instance fêtière du continent en matière de paix et de sécurité. Il m'a été donné de constater des incohérences, voire des contradictions dans les décisions du CPS et entre celles-ci et celles prises au niveau inférieur, celui des communautés économiques régionales. Ce n'est pas pour la première fois que je le souligne. Étant à la veille de la fin de ma mission à la tête de la Commission de l'Union africaine, il est de mon devoir d'insister sur cette question qui risque de discréditer notre architecture de paix et sécurité dans son ensemble, et particulièrement son organe principal, le CPS. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis 2017, il a été engagé une réforme institutionnelle et financière de l'Union africaine. Le président William Ruto en a parlé avec beaucoup de relief. Je voudrais saisir cette occasion pour vous rappeler que les deux chefs d'État qui ont été chargés de cette réforme appartiennent à la COMESA. Le président Paul Kagame, dont je profite pour saluer le courage et l'engagement, et le président William Ruto qui a pris les relais. Et vous savez bien que les Kenyans savent prendre les relais, au propre comme au figuré. Et donc, connaissant son engagement, je suis sûr que cette réforme utile, urgente, indispensable soit une réalité. Le président Ruto a parlé du Parlement panafricain. C'est vous, les États membres, vous en avez fait un organe consultatif. Il doit être un organe délibérant. C'est mon point de vue, je l'ai défendu depuis que je suis à la tête de cette commission. Il est important vraiment que des décisions courageuses soient prises, et puisque vous constituez plus de 40% des États membres de l'Union africaine, les décisions prises au niveau de COMESA sont importantes, à la limite déterminantes. Ai-je besoin de terminer au terme de ces mots en réitérant en guise d'au revoir mon indéfectible attachement à l'esprit de franche et efficace collaboration entre les communautés économiques régionales et l'Union africaine, que j'ai continué à entretenir et chercher à rendre audible tout au long de mes 2 mandats à la tête de la Commission de l'Union africaine. Cet attachement, je le souhaite vivement durable et continu, même au-delà de la fin imminente de ma mission. Je constate que les 4 candidats à ma succession sont tous membres des pays de la COMESA. Certains d'eux sont présents. Je connais certains, ils ont des capacités certaines. J'espère que les relais soient pris et soient pris courageusement. Faire mieux que ce que nous avons pu faire. L'Union africaine a besoin de réformes. L'Afrique a besoin de réformes courageuses en matière de paix et sécurité, en matière d'intégration régionale, pour qu'on parle d'une seule voix et que l'on puisse compter. Nous sommes au G20, nous allons bientôt être membres permanents du Conseil de sécurité, je l'espère, conformément à notre décision des élus unis, avec droit de veto pour pouvoir peser sur l'avenir du monde. 1,4 milliard d'habitants, 30 millions de kilomètres carrés, plus du quart des membres
du Conseil des Nations Unies. Je pense avec les ressources dont on dispose, nous devrions prendre date avec l'histoire. Et cela est possible. Cela est possible à partir de votre sommet aujourd'hui. Prenez des décisions courageuses, franchissons un certain nombre d'obstacles que nous nous sommes mis nous-mêmes parfois pour pouvoir être dans la cour à la place qui nous revient. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine. Et maintenant, je vais inviter Monsieur le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Monsieur Son Excellence, Monsieur Claver Gatete. The floor is yours. Thank you very much. Your Excellency, Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, the host of this important summit, and the chairperson of the COMESA heads of state and government, Your Excellency Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia and the outgoing chair of COMESA heads of states and government, Your Excellencies, heads of state and government, Your Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Chireshi Kapwepe, Secretary General of COMESA, Honorable Ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is an honor to address the 23rd Summit of the COMESA heads of state and government as we convene under the theme Accelerating Regional Integration through the Development of Regional Value Chains in Climate-Resilient Agriculture, Mining and Tourism. I wish to begin by extending my gratitude to His Excellency President Evariste Ndayishimiye for hosting us in this beautiful city of Bujumbura on the edge of one of Africa's most magnificent lakes, Lake Tanganyika. This summit holds special significance for Economic Commission for Africa, where advocacy for greater regional cooperation is a founding principle and core mandate of the organization. Indeed, we can trace this commitment to continental integration back to ECA's first ever meeting held in Addis Ababa in December 1958. At the time, the legacy of colonization weighed heavy, and there were only 10 independent member states on the whole continent. At that first meeting, our member states made a clear and loud request to ECA to support greater policy coordination and cooperation among the newly independent African countries. Our resolve on the integration agenda has not wavered since then. Indeed, COMESA has a special place in our institutional memory at ECA because its predecessor, the Preferential Trade Area for Eastern and Southern African states, was the outcome of a decision at our first extraordinary conference of ministers, which took place in Lusaka in March 1978.
Excellencies, distinguished delegates, since its founding in 1994, COMESA has achieved some remarkable things. With a combined population exceeding 650 million, a collective GDP surpassing $1 trillion US, and merchandise trade valued at more than 400 billion US dollars, COMESA is a major pillar of Africa's regional integration agenda. Moreover, COMESA has established policies and institutions which will have a key role to play in the creation of a single continental market within the framework of the Africa Continental Free Trade Area. To cite a few examples, the COMESA Competition Authority, established in 2013, was the first regional competition authority in Africa and the second in the whole world. In its first 10 years alone, it handled over 360 merger cases and investigated 40 cases of restrictive business practices. COMESA has also created various trade facilitation instruments and financial institutions such as Trade Insurance Agency, the COMESA Clearing House, and the Trade and Development Bank, whose assets have increased from less than $1 billion US in 2012 to more than $10 billion US today. It is our responsibility to grow this bank to facilitate greater investments across the COMESA region and beyond. And I take this opportunity to congratulate my brother, Admasu Tadese, President of TDB, for this great milestone achieved in a very short time. Nor can we overlook the momentous achievement of the negotiations between COMESA, East African Community, and SADC to form the tripartite free trade area. In July this year, we had the wonderful news that the tripartite was coming into force after the required threshold was reached of 14 ratifications. This was a remarkable feat of negotiation, and the COMESA member states should be warmly congratulated on this achievement. The economic consequences are likely to be monumental for Africa's development. Collectively, the three regional blocs together constitute more than 60% of continental GDP. Four of the Africa's five largest economies, Egypt, Ethiopia, Kenya, and South Africa, are within the tripartite. So in many ways, COMESA can be understood in both geographical and economic terms as the backbone of the tripartite. As a result, what happens within the tripartite will have major consequences for the integration of the whole continent. It is important to remind ourselves that 80% of intra-Africa trade currently takes place within existing regional economic communities. Therefore, building bridges between regional economic communities is of paramount importance. And this leads me back to the CFTA. In the preamble to the African Continental Free Trade Area Treaty, the regional economic communities are designated as building blocks, meaning that their best practices and achievements are to be followed and incorporated into CFTA implementation. I sincerely believe this is the best way to deliver on the promise of creating a single continental market. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, allow me to return to the theme of this conference. Clearly, we must expand regional value chains if we wish to create a more integrated economy. This requires not only removing all the barriers to intra-Africa trade, but also creating the incentives for greater cross-border investment. Studies repeatedly show that FDI is the handmaiden of trade. A 2022 ITC study identified over 90 promising value chains across the continent. And greater regional cooperation can definitely stimulate the emergence of such value chains, whether that is through collaborative efforts such as the Zambia-Zimbabwe Joint Agro-Industrial Park, the Southern and Eastern Africa power pools, or efforts to add value to the mineral sector. We all know that the demand for critical minerals will rise enormously over the coming decades. And so the question is Africa ready to take advantage of this, given its abundance of those critical minerals? Excellencies, in conclusion,
We are clear at ECA that the regional economic communities are the building blocks of continental integration. We are also clear that COMESA has the institutions, rules, and regulations to help accelerate continental integration. And the numbers support this narrative. Total exports from COMESA member states to global markets have nearly doubled since 2022, and intra-COMESA trade has surged by over 70% between 2020 and 2023. It is also necessary to continue working closely with the CFTA Secretariat for better coordination to have maximum impact. ECA remains committed to providing technical expertise, innovative financing solutions, and data-driven policy support. Together, we can work towards an ever more integrated, resilient, and thriving COMESA. I thank you very much for your kind attention. Thank you so much. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous avons deux orateurs qui ont demandé l'intervention par vidéoconférence. Il s'agit du président de la BAD et du secrétaire général de la ZRECAF. Je voudrais demander à la cabine technique de nous partager leurs interventions. Your Excellency, Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi. Your Excellency, Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia and Chairperson of the COMESA. Your Excellencies, Heads of State and Government of COMESA countries. Honorable Ministers, invited guests, ladies and gentlemen. Thank you for inviting me to join you at this 23rd Summit of the Common Market for Eastern and Southern Africa Authority of Heads of State and Government. I deeply value the opportunity to engage with you. I wish that I could have been there physically, except that I am currently at the World Food Prize in Des Moines, Iowa in the United States, where I am with President Julius Maada Bio of Sierra Leone and President Samia Suluhu Hassan of the United Republic of Tanzania, who are here representing Africa together with me as we mobilize greater global partnerships for food security in Africa. The theme of this summit, accelerating regional integration through the development of regional value chains in climate-resilient agriculture, mining, and tourism, is fitting, timely, and fully aligned with the African Development Bank Group's new 10-year strategy, for which we are building a bigger, bolder, and better institution to support your efforts with our high fives, which are to light up and empower Africa, feed Africa, industrialize Africa, integrate Africa, and improve the quality of life of the people of Africa. Your Excellencies, let me share some examples of how the African Development Bank is working with COMESA on these key areas. On Integrate Africa, the African Development Bank is the largest investor in Africa's infrastructure space. By July of 2024, the COMESA region, accumulating North, East, and Southern Africa, accounted for 59% of the bank's multinational operations. The bulk of the investments, 51% going into transport corridors, which are crucial for connecting landlocked countries and markets to ports. And some of these include the Northern Corridor, North-South Corridor, Nakala Corridor, and Mombasa-Nairobi-Moyale-Addis Ababa Corridor. The African Development Bank is connecting Burundi, Democratic Republic of Congo, and Tanzania through the Standard Gauge Railway project. This $3.9 billion project will improve transport connectivity along that central corridor, enhance regional integration and trade, galvanize industrial action in critical minerals, and facilitate the flow of agricultural goods, services, and people within the sub-region. The African Development Bank contributed $1.2 billion to this project through a mix of concessional and non-concessional finance, and mobilized additional financing from commercial banks, development financial institutions, export credit agencies,
and institutional investors, as we are the initial mandate lead arranger. Similarly, the Nacala Rail and Port Project, connecting Malawi and Mozambique, for which the bank is investing $636.5 million, is expected to boost COMESA's nation's export competitiveness and capitalize on the Africa Continental Free Trade Area prospects. Zambia is connected to Botswana through the Kazungula Bridge, which received $81.6 million in financing from the African Development Bank. This investment will enhance regional connectivity in the North-South corridor and strengthen COMESA's integration with the Southern Africa Development Community. Your Excellencies, at the African Development Bank, we believe that Africa can feed itself and must feed itself and the world. We want to ensure that 65% of the world's remaining arable land, which is in Africa, is put to good use to grow food for the world and making us a breadbasket for the world. Over the past decade, the African Development Bank's investments have restored approximately 190 million hectares of land back to productivity, built agro-industrial development parks to accelerate tremendous value addition, and it has made financing available to countries to boost food production. Now, take for example, Ethiopia. Ethiopia has seen its wheat production capacity grow tremendously under the bank's what we call TAAT program, or Technologies for African Agricultural Transformation. In just under 4 years, Ethiopia has become a net exporter of wheat. Incredible. Now, building on this experience, the African Development Bank has also recently launched a $94 million initiative, again in Ethiopia, to boost that country's climate-resilient wheat value chain development. We believe that this model can be replicated across other food commodities across the entire COMESA region. Your Excellencies, we are working to transform agriculture as well in the Rusizi Plain, which borders Burundi, Rwanda, and the DRC. Through Burundi-Rwanda Integrated Development Project and $450 million in financing approved by the bank's board of directors in October of this year. This will be in addition to the construction of major and feeder roads, one-stop border posts, and the upgrade of existing roads to bitumen class, and to connect agricultural production sites to regional road networks in central and northern corridors, thereby improving access to farm inputs and markets. Now, as Africa produces more of its own food, which it must, there will be opportunities within COMESA with a population of 800 million people and $1.8 trillion of the continent's overall GDP. Now, the significance of these opportunities for COMESA is the reason the African Development Bank provided $8 million to support COMESA, East Africa Community, and SADC Tripartite Free Trade Area negotiations, which are being concluded, and the agreement is now in force. Congratulations. At the African Development Bank, your bank, we look forward to partnering and working with COMESA countries to address policy and regulatory barriers to trade, and so that together we can spoil the region's huge industrial development potential. Excellencies, while a lot has already been accomplished, much more remains to be done, and together we are now at a crucial point as we commence the implementation of the African Development Bank's new 10-year strategy, and as we work relentlessly to mobilize resources at even greater scale for the forthcoming replenishment of the African Development Fund, which of course, as you know, most commercial countries depend on to draw resources. There are also several opportunities for collaboration between the African Development Bank and COMESA. But let me focus on two critical areas where we hope to collaborate in the future. The first is transformative investments in infrastructure. One such example is the $4 billion
Lobito Railway Corridor Project, connecting the Democratic Republic of Congo and Zambia with access to the port through Angola. This promises opportunities for value-added production in critical minerals across the approximately 550 kilometers of rail to be constructed. It also promises opportunities for manufacturing industries in several value chains that can be strategically located along the corridor, as well as investments in renewable energy. The African Development Bank's commitment to finance this project and work in partnership with others, such as the United States government, the European Union, the African Finance Corporation, and the host governments of Zambia, Angola, and DRC to raise additional financing is reflective of the deep ambition we have to accelerate Africa's development through transformative integrated infrastructure projects. Secondly, we are looking forward to deepening production capacities all across Africa by building on our recent experience in strengthening the pharmaceutical sector in COMESA. In 2022, the African Development Bank approved $7 million for the COMESA Pharmaceutical Development Project, focusing on combating counterfeit products and harmonizing pharmaceutical policies. The African Development Bank has also established the African Pharmaceutical Technology Foundation, APTF, based in Kigali, to help build the capacities of pharmaceutical companies in Africa. Overall, Your Excellencies, the bank is also investing $3 billion across Africa's pharmaceutical sector. We look forward to building on this work to promote made in Africa pharmaceuticals so that we can build greater resilience in our societies. Let me close, Your Excellencies, by reiterating that there is a unique opportunity before us to create a faster track to Africa's prosperity. This will require strengthening your bank, the African Development Bank. And it is why I call on you to please support a strong replenishment of the African Development Fund, individually and collectively, as we seek to mobilize $25 billion in concessional financing. I believe that together we have an unprecedented opportunity to deliver bigger and more transformative investments across COMESA and the rest of Africa. Thank you very much. Your Excellencies, our heads of states, Your Excellencies, Secretary General Medem Kapwepwe, honorable ministers, it is an honor to be invited to make the statement of support during the 23rd Summit of COMESA Heads of States and Government. COMESA has been instrumental in establishing a very strong foundation for what the AFCFTA aims to achieve at a continental level. Progress made in trade liberalization, trade facilitation, infrastructure development within the COMESA region serves as a model for greater integration on the continent. To realize our objectives, enhancing coordination between COMESA and other regional economic communities, as well as the AFCFTA Secretariat, is absolutely critical. We are committed as the AFCFTA Secretariat to work with COMESA to build on the progress that COMESA has made, to learn from COMESA, and to observe some of the achievements that COMESA has recorded over the decades. Together, I believe, we will address critical barriers such as non-tariff measures, infrastructure deficit, lack of harmonization of customs procedures, to ensure that on the march to the liberalization of trade on our continent, not only do we achieve these objectives, but we create competitiveness, create jobs, and enable our private sector to succeed. Building on the strong foundation of COMESA, the AFCFTA Secretariat
COMESA Secretariat and Afreximbank have advanced quite significantly in developing a single bond guarantee scheme which will enable transit of goods seamlessly, efficiently, and cost-effectively across the African continent. We are most grateful to COMESA for agreeing that the transit guarantee scheme of COMESA, that it is rolled out to the rest of the continent as a model for us to follow. For these efforts in collaboration to be successful, regional economic communities and the AFCFTA Secretariat must integrate their strategic plans and must integrate their efforts pointed at regions as well as continental levels. Of course, we will have to together confront challenges, infrastructure deficit, the cost of trade finance, the lack of harmonized customs systems are some of the challenges that we will have to confront together. I am, however, very pleased, Your Excellencies, at the results of the collaboration between the AFCFTA Secretariat and COMESA. We remain committed to the strong partnership with COMESA, and we want to commit ourselves to a further partnership over the next decades as we implement Agenda 2063, the Africa we want. I thank you very much for this opportunity, and I wish you good deliberations. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous approchons vers la fin des interventions pour ceux qui avaient demandé d'intervenir, mais s'il y a l'une ou l'autre délégation d'un pays membre de COMESA, il peut demander la parole. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous arrivons à la fin de cette première session et je tiens à remercier tous les orateurs. Okay. Oui, comment? Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la Secrétaire générale du COMESA, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi que je me tienne devant vous aujourd'hui au nom du Président de l'Union des Comores, Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, pour exprimer notre soutien et notre engagement envers le 23e sommet de la conférence des chefs d'État du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. À cette occasion, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, à son gouvernement, pour l'accueil chaleureux et fraternel et l'hospitalité généreuse qui nous ont été réservés sur le sol burundais. J'exprime ainsi à l'Assemblée des autorités burundaises toute notre gratitude pour les bonnes dispositions prises pour rendre notre séjour aussi agréable. Je leur adresse nos chaleureuses félicitations pour la bonne organisation de notre sommet et le bon déroulement de nos travaux qui présagent, j'en suis convaincu, des conclusions pertinentes et des résultats à la hauteur de nos attentes. Permettez-moi également de saluer la pertinence du thème proposé pour notre sommet. Accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente, au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Ce thème est déterminant pour l'intégration de nos économies et nos sociétés, qui est essentiel non seulement pour garantir la sécurité alimentaire, mais aussi pour stimuler le développement économique et social de nos territoires. En Union des Comores, le gouvernement est pleinement engagé à soutenir les agriculteurs en lui offrant tous les moyens nécessaires pour le développement de la chaîne de valeur agricole.
C'est à ce titre et avec le soutien continu de ses partenaires techniques et financiers qu'il a lancé plusieurs projets et programmes en vue de promouvoir le développement de micro, petites et moyennes entreprises et des acteurs des chaînes de valeur concernés dans l'agriculture, le tourisme, des secteurs associés aux Comores. Cela consistait essentiellement à restructurer les chaînes de valeur agricoles en mettant l'accent sur la réhabilitation des plateformes d'intervention au sein de l'agriculture, à savoir les centres ruraux du développement économique CER2, en réhabilitant et en mettant en place des magasins de stockage, des unités de transformation, des pistes rurales devant permettre d'assurer la connectivité entre les zones de production et les zones de commercialisation. Il s'agissait aussi de mettre à la disposition des producteurs des semences de races améliorées d'animaux en vue de maximiser la production agricole et d'une manière durable. Cela se poursuit aussi avec la mise en place de mécanismes de soutien technique et financier aux micro, petits et moyennes entreprises et entrepreneurs comoriens qui évoluent dans le secteur de l'agriculture et du tourisme. Ces activités ont donné des résultats très significatifs pour le développement de la chaîne de valeur agricole à travers une amélioration des cadres institutionnels et réglementaires des secteurs cités, avec le renforcement des capacités des structures d'appui aux agriculteurs et l'adoption de plusieurs tests réglementaires. Plusieurs infrastructures liées au développement de la chaîne de valeur ont été réalisées, notamment la réhabilitation et opérationnalisation des centres ruraux de développement économique CER2, dont des bâtiments administratifs, des étables, des chèvreries, des magasins de stockage, des produits agricoles, des poulaillers et des citernes pour une agriculture plus résiliente. L'opérationnalisation des plateformes d'intervention, à savoir les centres ruraux de développement économique CER2, a concerné aussi la remise à ce centre des mobiliers de bureau, du matériel informatique pour les bâtiments administratifs, des véhicules pick-up, des motocross, des tracteurs neufs, des outils agricoles, des camions-bennes et des motobennes. Il y a lieu de noter aussi que plusieurs pistes rurales qui assurent la connectivité entre les zones de production et de commercialisation ont été réhabilitées. Ces activités de développement de la chaîne de valeur agricole concernaient aussi la distribution de liens de vanille aux producteurs. Ceci constitue une contribution à l'augmentation de la production de la vanille, donc une amélioration de l'état des produits d'exportation du pays. La distribution de plantes fruitières aux agriculteurs de 3 îles contribuera également au développement de l'arboriculture fruitière aux Comores et permettra d'accélérer la croissance de la production agricole, de réduire le prix à la consommation, d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de soutenir la transformation et l'industrialisation et donc une nouvelle source de revenus aux producteurs. Parallèlement, des formations axées sur toutes les thématiques, alimentation, reproduction, santé et gestion, ont été dépensées au personnel de CER2. Excellences, Monsieur le Président, distingués invités, le tourisme qui constitue un levier de développement essentiel est un autre domaine où les Comores peuvent jouer un rôle clé dans l'intégration régionale. Nous avons l'intime conviction qu'en développant une offre touristique durable, nous avons l'opportunité non seulement de générer des emplois et d'attirer des investissements, mais aussi de promouvoir la paix et la compréhension entre nos peuples. En effet, les îles Comores, avec le paysage paradisiaque, à couper le souffle et leur richesse culturelle, ont toutes les potentialités pour constituer une destination prisée. L'Union des Comores pourra ainsi à mesure apporter sa contribution pour positionner notre région comme une destination touristique de choix sur le continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistances, le lancement de ces premières activités pour le développement de la chaîne de valeur agricole à l'Union des Comores a créé l'engouement au niveau des différents acteurs de la chaîne de valeur agricole et a permis à plusieurs partenaires techniques et financiers du pays d'initier de nouveaux programmes pour la continuité et la pérennité des actions déjà mises en place. La chaîne des valeurs aux Comores représente ainsi une opportunité sans précédent pour notre pays. En mettant en œuvre ces stratégies, nous avons constaté
que nous avons non seulement amélioré notre économie, mais aussi garantir un avenir prospère pour les générations à venir. C'est pourquoi je voudrais, pour clore mon propos, souligner l'importance de la collaboration entre les différents acteurs de nos économies, gouvernements, secteur privé et organisations non gouvernementales. Chaque partenaire a un rôle à jouer, mais c'est ensemble que nous pouvons créer un écosystème favorable à la croissance et au développement durable de nos pays, de la sous-région. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Voilà, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette première session et je tiens à remercier les orateurs pour leur allocution qui inspire à une intégration régionale plus effective. Ceci donne l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, car ensemble, tout est possible. Alors maintenant, je donne la parole au maître de cérémonie pour nous parler de la suite de cette session. Je vous remercie, Monsieur le Président de la conférence du COMESA. À présent, Vos Excellences, nous allons passer à la session huis clos, mais avant cela, nous allons convier Leur Excellence à une photo de famille. La première photo de famille sera pour le bureau. Le nouveau bureau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. Après cette première photo de famille, on aura une photo de famille des chefs des délégations des 21 États membres de la communauté de cette grande famille du COMESA. Ensuite, nous aurons une troisième photo de famille, les chefs des délégations, plus les représentants des organisations régionales et internationales. Et enfin, une photo de famille plus élargie avec les hauts dignitaires du Burundi ici présents, Son Excellence la Première Dame de la République du Burundi, Très Honorable le Président de l'Assemblée nationale, les anciens chefs d'État du Burundi et les anciennes Premières Dames. The first group photo will be for the Bureau of the Conference of the COMESA. The next family photo will be for Their Excellencies, Head of State and Head of the Delegations. We will have the third photo with the representative of organization, regional and international, and the other one extended to the high authority of the country. Nous invitons les protocoles à guider Leur Excellence les chefs d'État ici présents ainsi que les chefs de délégation pour la deuxième photo de famille. Their Excellency, Head of State are welcomed for the second group photo and the Head of Delegations. Les chefs des délégations des États membres or heads of delegation from partner states. Les États membres avant les organisations, d'abord les États membres, les chefs de délégation des États membres. Ça, c'est le deuxième groupe. Nous voudrions demander une photo exclusive pour les chefs des délégations des États membres. Celle-ci, c'est avec les organisations régionales et internationales
Après, nous aurons les représentants des organisations régionales et internationales. Nous invitons les hautes autorités, son Excellence la Première Dame de la République du Burundi, le très honorable Président de l'Assemblée nationale du Burundi, les anciens chefs d'État du Burundi, les anciennes Premières Dames du Burundi. Let's welcome Her Excellency the First Lady of the Republic of Burundi to join the group photo. High Honorable, the President of the National Assembly, former President of Burundi, former First Ladies of Burundi. Le Premier ministre, son Excellence le Premier ministre du gouvernement, le chef du gouvernement burundais également. Nous invitons le Premier ministre du Burundi à rejoindre la photo de famille. Nous demandons l'indulgence de leur Excellence, le Premier ministre. Voilà. Et c'est la fin de cette première session. Et nous invitons également l'Assemblée à bien vouloir laisser le temps plein au chef des délégations pour la session huis close. Le service protocole est prié de guider l'auguste assemblée. Nous allons rester avec le format 1+4. We continue the program with the closed session. We invite the protocol to guide our guests who will not be concerned by the closed session. We invite the protocol to guide our distinguished guests who will not be concerned by the closed session. Le service protocole est convié à guider nos invités de marque qui ne sont pas concernés par la session huis clos.
Nous invitons également les médias à bien vouloir disposer pour le début de la session huis clos. Nous invitons les médias ainsi que le protocole à bien vouloir guider l'auditoire qui n'est pas concerné par la session close pour permettre à leur excellence de procéder avec le suite du programme. Après le huis clos, nous allons encore nous retrouver, mais pour le moment, nous demandons aux médias, aux distingués invités qui ne sont pas concernés par la session huis close, de bien vouloir faire preuve de promptitude